trên em nghe luôn được chưa? Alo. Dạ, em nghe anh rõ anh Chí. Ok, rồi, cảm ơn em. Kính thưa quý vị đại biểu, quý bác sĩ và các chuyên viên y tế, hiện tại thì đã là 9 giờ sáng giờ Việt Nam và để hội thảo diễn ra được đúng giờ thì chương trình xin được phép sẽ chuẩn bị bắt đầu. Hiện tại AstraZeneca cũng đã thấy có nhiều bác sĩ đến từ các quốc gia như là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Đài Loan tham dự. Và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thay mặt công ty AstraZeneca, chúng em xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các cán bộ y tế thuộc chuyên ngành ung thư tại rất nhiều quốc gia đã tham dự buổi thảo khoa học trực tuyến góc nhìn chuyên gia về triển khai mô hình tư vấn di truyền trong ung thư vú buồng trứng ngày hôm nay. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Gen On do công ty AstraZeneca phối hợp với trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chúng em rất hân hạnh có sự góp mặt của chủ tọa đoàn, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Y Sinh học Phân tử, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Các báo cáo viên hội thảo hân hạnh có sự góp mặt của tiến sĩ bác sĩ Wen Ling Kuo, Bệnh viện Đại học Trang Dung Memorial, Đại học Y khoa Đài Loan. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Sharena Dawood, đồng chủ tịch Hiệp hội Ung thư vú và tiêu hóa khu vực châu Á Thái Bình Dương, trưởng nhóm nghiên cứu ung thư, Bệnh viện thành phố Mediclinic, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Mai Hiền, nguyên phó trưởng khoa nội tiêu hóa, tuyến vú, gan, niệu, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Và đại diện công ty AstraZeneca, chương trình có sự góp mặt của bác sĩ Phương Lệ Trí, giám đốc điều hành y khoa công ty AstraZeneca tại Việt Nam. Và ngay sau đây, chương trình xin được kính mời bác sĩ Phương Lệ Trí, đại diện cho công ty AstraZeneca sẽ có phát biểu chào mừng. Xin mời bác sĩ ạ. Xin kính chào các bác sĩ và các chuyên viên y tế có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì cũng như quý vị đã biết là trong các năm qua, chuỗi chương trình gặp gỡ chuyên gia Meet the Expert do AstraZeneca phối hợp với các hội y khoa và bệnh viện tổ chức đã hân hạnh nhận được sự đồng hành và tham dự rất là sôi nổi từ các chuyên viên y tế. Và dần dần thì nó cũng đã trở thành một diễn đàn khoa học để chúng ta có thể gặp gỡ với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ung thư tại Việt Nam cũng như quốc tế, chia sẻ những kiến thức cập nhật nhất trong lĩnh vực ung thư, đi từ chẩn đoán cho đến điều trị. Song song đó thì AstraZeneca trong nhiều năm qua cũng rất hân hạnh đồng hành cùng quý bác sĩ và bệnh viện trong nhiều chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực từ chẩn đoán đến điều trị trong lĩnh vực ung thư. Trong đó thì có dự án Gen On đang phối hợp triển khai với các bệnh viện và trường đại học, cũng đã và đang giúp phát triển năng lực tư vấn di truyền trong bối cảnh có rất nhiều tiến bộ mới được cập nhật trong cái kỷ nguyên y học chính xác hiện nay. Trong khuôn khổ của dự án Gen On, AstraZeneca cũng xin cảm ơn quý bác sĩ và các chuyên viên y tế tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến, góc nhìn chuyên gia về triển khai mô hình tư vấn di truyền trong ung thư vú và ung thư buồng trứng ngày hôm nay do AstraZeneca cùng phối hợp với trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hy vọng chương trình hôm nay cũng sẽ là diễn đàn giúp các bác sĩ điều trị, các bác sĩ giải phẫu bệnh sinh học phân tử cũng như các bác sĩ di truyền có cơ hội trao đổi chuyên sâu về các mô hình tư vấn di truyền, các thuận lợi và thách thức để có thể tiến hành tư vấn di truyền trên thực tế, một lĩnh vực rất mới tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trong khu vực. Thay mặt cho ban tổ chức thì chúng tôi xin cảm ơn trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên viên y tế đã tham dự. Rất mong
quý vị sẽ tiếp tục theo dõi trong suốt chương trình đào tạo cũng như dự án Genome và hoạt động sắp tới của AstraZeneca. Và sau đây thì tôi xin kính mời Phó Giáo sư Hoàng Anh Vũ khai mạc và điều hành buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Xin hết sức cảm ơn bác sĩ Trí. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Hoàng Anh Vũ từ trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay tôi rất là cảm ơn công ty AstraZeneca đã tổ chức cái buổi hội thảo khoa học góc nhìn chuyên gia về triển khai mô hình tư vấn di truyền trong ung thư vú buồng trứng. Trước hết thì xin cho phép tôi gửi lời cảm ơn toàn thể quý vị, đặc biệt là các báo cáo viên. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe 2 bài báo cáo của 2 học giả từ nước ngoài, đó là từ Đài Loan và từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và một bài báo cáo của bác sĩ nguyên là của bệnh viện ung bướu. Thì như chúng ta đã biết thì ung thư là một cái vấn đề nan giải, và đặc biệt là ung thư vú, ung thư buồng trứng cũng là một ung thư rất là thường gặp. Ở Việt Nam thì thống kê gần đây cho thấy là ung thư vú hàng năm cũng khoảng 20.000 trường hợp được chẩn đoán, còn ung thư buồng trứng thì khoảng gần 1/10, khoảng 1/10 của cái số đó, khoảng 1.500 mỗi năm. Trong vấn đề ung thư vú buồng trứng thì nó nổi lên cái vấn đề về tính di truyền. Chúng ta đều biết từ lâu rồi, tính di truyền ung thư vú buồng trứng thì nó rất là quan trọng. Tuy nhiên mà vấn đề quản lý bệnh nhân trong cái môi trường của Việt Nam thì nó cũng còn rất là hạn chế. Bởi vì cái lĩnh vực tư vấn di truyền nói chung thì như hồi nãy bác sĩ Trí có đề cập đó, tiến bộ thì rất là nhiều, nhưng mà thực hành ở Việt Nam hiện nay về vấn đề tư vấn di truyền ung thư thì cũng còn rất là hạn hẹp. Đồng thời với việc tư vấn di truyền thì chúng ta cũng biết là gần đây không phải là chỉ những vấn đề về gen, nó không chỉ phục vụ cho tư vấn di truyền mang tính chất thuần túy như hồi xưa, mà gần đây thì những cái vấn đề về gen người ta xác định được bất thường trong ung thư thì nó cũng phục vụ cho vấn đề điều trị nữa, chứ không phải là cái chuyện đơn giản là tư vấn di truyền thống như hồi xưa. Lấy ví dụ là gần đây thì chúng ta có những cái thuốc trong ung thư vú, ung thư buồng trứng, nếu mà đột biến BRCA1, BRCA2, ngoài cái chuyện tư vấn di truyền nguy cơ ung thư thì chúng ta còn có những chỉ định thuốc phù hợp cho bệnh nhân, như là chất ức chế PARP inhibitor, đặc biệt là olaparib đã được vào thị trường Việt Nam từ giữa năm 2021, và như vậy thì nó cũng mở ra cái triển vọng cho chúng ta là tận dụng những cái tiến bộ về mặt công nghệ chẩn đoán để có thể lựa chọn những cái thuốc điều trị phù hợp cho bệnh nhân, có thể cải thiện cái diễn tiến lâm sàng, cái kết cục lâm sàng cho người bệnh. Tuy nhiên cũng xin nhắc lại là ở môi trường Việt Nam thì cái vấn đề tư vấn di truyền cũng như là vấn đề mà ứng dụng những cái đích điều trị mà trong ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư buồng trứng, thì chúng ta cũng vẫn còn nhiều cái câu hỏi, nhiều cái vấn đề về thực hành vẫn còn chưa có được sáng tỏ. Thì trong buổi hội thảo hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng đón tiếp 3 báo cáo viên là những cái chuyên gia rất là có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn di truyền cũng như là lĩnh vực điều trị ung thư. Và chúng tôi cũng rất là hoan nghênh các câu hỏi của các đồng nghiệp trong quá trình mà chúng ta theo dõi các bài báo cáo, thì chúng ta có thể đặt ra để mà làm sáng tỏ hơn. Một điều đặc biệt nữa là trong cái chương trình ngày hôm nay không phải là chỉ có những bác sĩ từ phía Việt Nam tham gia, mà chúng ta còn có một số đồng nghiệp từ các nước của khu vực châu Á như là Thái Lan, như là Hồng Kông, Singapore. Vì vậy mà chúng tôi cũng rất là hoan nghênh các đồng nghiệp từ các quốc gia xung quanh, thì nếu mà có những cái ý kiến đóng góp về thảo luận về các bài báo cáo thì cũng xin quý vị đặt câu hỏi và thảo luận. Trong khuôn khổ chương trình hôm nay thì trước tiên thì tôi xin phép được giới thiệu qua về 3 vị báo cáo viên. Đầu tiên là tôi xin giới thiệu về Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Wen Linh Kuo từ Bệnh viện Đại học Trang Cung Memorial, Đại học Y khoa Đài Loan. Tôi xin vắn tắt về tiểu sử khoa học của giáo sư Kuo. Giáo sư Kuo được đào tạo bác sĩ y khoa tại trường Đại học Đài Bắc năm 2001. Từ năm 2013 đến 2016 thì bà có tham gia khóa đào tạo tại Trung tâm Ung thư MD Anderson tại Mỹ trong vai trò của một nhà khoa học thỉnh giảng. Bác sĩ Kuo thì đã từng nhận bằng tiến sĩ y khoa tại Đại học Trang Cung Đài Loan năm 2018, trong lúc mà bà đang công tác với vai trò là người hướng dẫn của chương trình đào tạo phẫu thuật viên ung thư vú. Cũng trong thời gian này thì bác sĩ Kudo trở thành phó giáo sư tại khoa ngoại tổng quát và khoa tuyến vú thuộc khoa phẫu thuật Bệnh viện Trang Cung.
Phó giáo sư Kuo hiện là thành viên của Hiệp hội Ung thư Đài Loan và là chuyên gia phẫu thuật nội soi và robot quốc tế từ năm 2019. Bà cũng đóng vai trò là chuyên gia đồng thuận về xét nghiệm phân tử của Hiệp hội Ung thư vú Đài Loan từ năm 2020. Bác sĩ Kudo đã và đang thực hiện 11 dự án nghiên cứu nhằm phát triển các phương pháp điều trị mới, chủ yếu là cho bệnh nhân ung thư vú di căn và ung thư vú thể tam âm. Bà cũng là chủ nhân của một loạt các ấn phẩm, trong đó có 11 bài báo cáo tại các hội nghị lớn và 13 bài báo khoa học quốc tế. Đó là xin giới thiệu sơ lược về bác sĩ Kuo. Báo cáo viên số 2 tôi cũng xin giới thiệu qua về tiểu sử khoa học. Đó là Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Daoud từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Giáo sư Daoud là chuyên gia tư vấn về ung thư và là phó giáo sư điều trị về ung thư tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bác sĩ Daoud được đào tạo về chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện Đại học McGill ở Canada và chuyên ngành quản lý ung thư vú tại Trung tâm ung thư MD Anderson của Mỹ. Bà cũng có bằng thạc sĩ y tế công cộng của Đại học Harvard. Trong quá trình làm việc, học tập thì bác sĩ Daoud đã nhận được nhiều học bổng và các giải thưởng của ASCO, là thành viên của ban biên tập tạp chí New England Journal of Medicine và là nhà phê bình cho nhiều tạp chí bao gồm tạp chí The Journal of Clinical Oncology. Bác sĩ Daoud là tác giả của hơn 100 bài báo trên các tạp chí y khoa uy tín trên thế giới về ung thư, trong đó thì có 50 bài báo cáo gốc, nghiên cứu gốc được peer review, 30 bài báo cáo tổng quan và là tác giả của 12 chương sách về điều trị ung thư. Bác sĩ Daoud hiện là trưởng nhóm cho chương trình thử nghiệm lâm sàng ung thư tại bệnh viện của thành phố Medi Clinic, Dubai. Bà cũng là chủ tịch của Hội nghị về ung thư học được tổ chức hàng năm tại Dubai, là đồng chủ tịch của Hội nghị ung thư vú châu Á Thái Bình Dương và Hội nghị ung thư đường tiêu hóa châu Á Thái Bình Dương. Gần đây thì Phó giáo sư Daoud cũng tổ chức diễn đàn Raqqa quốc tế và Hội nghị về ung thư miễn dịch khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Đó là hai báo cáo viên nước ngoài. Chúng tôi cũng rất là hân hạnh giới thiệu một báo cáo viên rất là nhiều kinh nghiệm về lâm sàng. Đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Mai Hiền. Bác sĩ Mai Hiền nguyên là phó trưởng khoa nội tiêu hóa tuyến vú gan niệu, tức là khoa nội 4 của bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Thì bác sĩ Mai Hiền là tốt nghiệp bác sĩ y khoa từ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 1991. Sau đó thì bác sĩ Mai Hiền có bằng chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2 vào các năm 1999 và 2005. Bác sĩ Mai Hiền đã công tác từ năm 1992 ở bệnh viện Ung bướu, trải qua nhiều cái vai trò của bác sĩ điều trị như là phó trưởng khoa nội 4 của bệnh viện Ung bướu. Bác sĩ Mai Hiền đã tham gia rất là nhiều cái nghiên cứu với vai trò là nghiên cứu viên chính trong hóa trị hỗ trợ và tân hỗ trợ ung thư vú, rồi ung thư nhiều là ung thư khác như là đại trực tràng và ung thư biểu mô tế bào gan. Đó là tôi xin giới thiệu về báo cáo viên hơi dài dòng. Thì thêm một cái phần rất là quan trọng, nếu mà chúng ta biết đây là một cái hội thảo quốc tế thì chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn dược sĩ Tú sẽ là hỗ trợ cho cái hội thảo của chúng ta trong việc chuyển ngữ, làm cầu nối cho hội thảo để chúng ta có thể truyền tải thông tin từ hai báo cáo viên nước ngoài. Thì thay mặt cho ban tổ chức thì một lần nữa tôi xin cảm ơn các báo cáo viên, và bây giờ tôi xin tiếp tục mời báo cáo viên đầu tiên là Phó giáo sư Wen Linh Kuo từ Đài Loan sẽ trình bày cho chúng ta cái góc nhìn chuyên gia về thực hành tư vấn di truyền ung thư vú buồng trứng ở khu vực châu Á. Xin mời bác sĩ Kuo. Good morning, everyone. Let me share my slide. It is my great honor to be able to speak with you about the genetic counseling for women cancers. As you know that in Asia, we are
experiencing a development in genetic counseling service. We are not as forward as that in the Western country, but we are still developing our own models. So it is very important for us to understand about how genetic counseling works in this field and what is the most applicable model that to be used in Asia. As you know, familial cancer syndrome has a lot of variety, which can be caused by different types of mutation. Hereditary breast and ovarian cancer, which is caused by BRCA1 and 2, is the most famous and the most prevalent one. Other mutations such as MMR, mismatch repair gene defect, or P53 gene defect are also common. But all this cancer syndrome need to be aware of, and they have to be identified through genetic testing. But the typical features of this cancer are as listed here. These cancers may happen in cancer subjects at very young age, and some of them may have one or more types of of cancers developing in the same person. And sometimes this cancer type may develop in the sex that is not usually affected, such as male breast cancer. And they might also occur in a pair of organs, such as bilateral breast cancers, and cancer occurring in many generations, like many relatives within the family having the same cancer or different cancers, and in many cases of the same type of cancer. And some of the children may have the cancer developing at their childhood. And so these features help us to select the possible cases that are subject to undergo genetic testing and counseling. Okay. Sorry. Yeah, okay. And speaking about genetic testing, we have to understand that genetic mutation may come from two sources. One is germline and the other is somatic. Germline mutation need to be tested through blood testing or like mucosa testing. But the somatic testing should be discovered from tumor tissue. These two kinds of mutation have different meanings because of the germline mutation can be inherited and passed down from the parents, but the mutation occurs in every cell in the body. But the somatic testing through the tumor might only happen in the tumor. Although you can still discover some germline mutation in tumor testing, but it's difficult sometimes to distinguish the mutation through that is whether it's germline or somatic. And the BRCA testing for breast cancer may help in different aspects of clinical management, such as surgical decision making, treatment option decision, or future cancer risk. And the family members of the patients may also have some information to think about with the test results. So the genetic testing is made more powerful with the genetic counseling program. The genetic counseling should comprise these elements. The process of the whole genetic counseling is actually to help the patients, help them to understand, adapt to the genetic testing results, and to develop some medical implications and the psychological impact and the familial implications that the patients should understand, so that they can cope with all this information they discover through the testing. And the special thing about germline testing is that the result is often related to the whole families. The family secrets or the family descent might be understood from the testing.
So this is the most important thing from that is different from tumor testing, because when you test tumor, the family information cannot be totally revealed. So the process of integrating the following thing make the genetic counseling process complete. This includes the interpretation of family and medical history, and to assess the chance of disease occurrence or recurrence, and also the education about the inheritance pattern, the testing management and prevention resource, and also the counseling to promote informed choices and adaptation to a risk or conditions. In taking breast cancer for an example, many treatment decisions should be made based on the result of genetic testing. Patients with breast or ovarian cancer may have to have an informed consent about the testing, and they undergo the test. And with the test result, the clinician and the genetic counselor may help the patient to make decisions on their treatment and many other things related. The typical counseling process comprises two parts. The first part is the pre-test counseling. The second part is the test request. The third part is post-test counseling. Each of these parts is important. In the pre-test counseling, we have to identify the genetic resource to be tested. This is related to the sample that we have to collect from the patient. And we also have to update the testing guideline to see if the patient is eligible for the testing. And we need to provide access to genetic counselors in preparation of the next testing results. And we also need to have a case assessment to understand the disease and familial background of this patient so that we can provide adequate information needed. And at the same time, a goal to confirm the key questions that the patient need to be answered in the pre-test counseling is also very important. After all this procedure, the patient may have their sample taken and sent to the laboratory for appropriate testing. After the testing result comes out, more work needs to be done. This includes to provide the support for interpretation of the results, and also some patients may also need other further testing to confirm this result or to understand other possible mechanisms related to the result. And the patient may also need a referral to patient support. And sometimes a clinical genetic referral is also great if it is available. The fundamental basis of pre-test counseling is to take the family history information, that is the pedigree drawing. A comprehensive pedigree drawing needs to identify the familial cancer types, age at diagnosis, and the age at passing away, and the cause, and also the existing gene testing results. And the proband may be identified. Proband means the cancer carrier that exists in the youngest generation of the whole family. And typically, this pedigree need to involve 3 generations at least. And we also have to understand that there are many situations we need to make. We need to draw according to the family conditions, because there are many kinds of multiple combinations or multiple. I mean, like nowadays, there are so many different and complex family structures that we need to identify. And this is the most time-consuming part that a genetic counselor need to collect before the information that they need to collect before the counseling. And why genetic counseling is important? Genetic counseling is important because they have to generate a lot of
support and information that the patient might need during the testing, after testing process. And in many countries, actually, a bottleneck also exists with regard to genetic testing, because there is often the need for an expert genetic counseling is not easy to be met, because this genetic counselor need to have the capability to tell the patient about the likelihood of the positive result, the risk and benefit of being tested, and the limitation of the test, and the practical meaning of the result, including implications for family members. And they might also have to inform some risk-reducing actions that might be taken if the results are positive. But this is a major bottleneck we often meet in the Asian country or a country where genetic counseling is developing. In the traditional genetic modeling, clinicians such as oncologists, family physicians, family history clinics, or surgeons might identify the eligible cases, and they may refer them to a genetic counseling specialist. And the genetic counseling specialist must go through the details, including the above things like pedigree and the criteria, and make a testing recommendation, and arrange all the following things after the result comes out. But this is a lengthy process, because we are in lack of a specialist who is capable of integrating all those informations. A model which taking the Australian experience as an example, the clinicians may have to identify their possible candidate for testing through their diagnosis of ovarian cancer. Then they have to refer them to a genetic MDT team. This MDT team may have to review all this criteria and triage the eligibility, that if the candidate is suitable for testing. If not, they may be referred, they might be sent back to the oncologist if yes, or things are more complicated, they may have to refer to other family practitioners. And after the triage, they will start to educate the patient and provide a genetic testing after such a lengthy process. So even after the result come out, they have to describe all those informations and then refer to the original genetic counselor or family doctors according to the result. And this process is often lengthy. Nowadays, mainstream genetic testing pathway is developing. This is aimed to implement a rapid and robust and more cost-effective patient-centered routine genetic testing, particularly in developed in ovarian cancer patients. And this basically involves the direct referral to genetic testing by the first-line clinicians. And they have to review all those criteria, and they eligible for testing, and they also need to understand the need why the patient need to be tested. If things are complicated, they have to refer them to the genetic team, which follows the traditional way. But if things is not complicated, they might directly prescribe or recommend the testing from the first line clinicians. And then after the result come out, they may decide if they want to explain the result to the patient, or they can refer them back to the genetic team again for, if the results are complicated. And this mainstream genetic testing pathway is undertaken by the trained cancer team. And the cascade testing to the relatives or the family members will be performed by the genetic team afterwards. And the benefit of this mainstream BRCA testing model is that it can be faster and result in 5-fold reduction in time and 13-fold reduction in resources. But
the important thing that the first line clinician need to receive the education and need to be trained so that they are able to provide information to patient and decide if they want to have a test or not. And they also, but this type of practice also reduce the pre-test counseling that is traditionally given by genetic counselor. So the first line physician do the pre-test counseling instead and directly prescribe the test. And they only refer to the genetic counselor only after the result comes out. But in the traditional way, the process is such a long, lengthy process, and it often takes not only weeks, but also months for the patient to be able to make the decision. So this is a mainstream process that maybe we can learn if we are developing our own genetic counseling model. In ESMO guideline for breast cancer patients, the genetic testing result may inform different treatment options for them. For patients without the germline BRCA mutation, they receive combination chemotherapy. For BRCA 1 or 2 carrier, they may receive sequential single agent chemotherapy, including chemotherapy and with or without PARP inhibitors or platinum. And in breast cancer patients, we have a lot of decisions and the treatment options that are related to the BRCA mutation situation. But the thing which is different from ovarian cancer is that breast cancer has a much wider variety, and the percentage of BRCA mutation carriers are not really big. Because in the overall breast cancer patient, only like 5 to 7% of breast cancer patient might carry germline BRCA 1 or 2 mutations. In some country, they might do some genetic testing for every breast cancer patient, but it costs a lot of money to offer the test, and also the result might not come out as we expected, and we have to spend a lot of effort to do the explanation. So in breast cancer, a very important process is to select a triage patient which is eligible for the genetic counseling criteria, so that we don't have to offer tests for every patient. We need to offer tests for only eligible patients. Particularly in TNBC, there is a greater percentage of patients with germline mutation, but in hormone receptor positive HER2 negative breast cancer patients, still a great percentage of germline mutation patients that we might encounter. So in breast cancer scenario, an important classification of the familial breast cancer risk and also the personal history is very important. Taking the NICE criteria, for example, they have to list all those personal breast cancer criteria and all those relatives affected. And according to the degrees of the affected relatives and the age of diagnosis or the numbers of families being affected, they might have different degrees of possibility that they may the mutation of BRCA may be discovered. Particularly, we have to we need to remember that what kind of information is the most likely, you may experience, you may discover a BRCA mutation in which kind of scenario is the most great possibility. So in Japan and many Asian countries, we have developed our own criteria to select the eligible patients. Like in Japan, breast cancer younger than 40 years are eligible, and all ovarian cancer patients are eligible. And patients with 2 sites of primary breast cancer, male breast cancer, and breast cancer in 3 family members,
and the family history of TNBC or non-BRCA mutation carrier family relatives are the criteria that need to be tested in Japan. And in China, they basically follow the same the algorithm. Patients younger than 45 years old are eligible. For patients that develop breast cancer younger than 55, information about the family history need to be considered. If the family had a particularly young or early onset multiple breast cancers, they are more eligible for this testing. And for also male breast cancer or patients with breast and ovarian cancer or complicated family histories, they also need to be considered for the testing. And in Malaysia, they have the report of different criteria that they might discover BRCA mutation. As we all know that in Asia, we have much lower incidence of breast cancer compared to that in Western countries. But whether the criteria might differ from Asian and Western countries is not known yet. But from this kind of criteria setting, or we might discover the possibility that maybe we need to set up our own standards. But in this Malaysian report, they report the total case being tested and the rate of BRCA mutation carriers they discover from all these different kinds of criteria. As you can see, that the greatest possibility is that if the breast cancer patient who had all this condition with 3 criteria met, they may discover 50% of BRCA mutation. And with lower, if they have fewer criteria met, then the possibility may drop significantly. So basically, this criteria can be separated into 2 parts. One is related to family history, and the other is related to the personal history. And the family history basically involves the number of family members being affected and the age of their diagnosis, and whether they have ovarian cancer or it should be considered too. And male breast cancer is a very important criteria that exists in almost every criteria in every country. Personal history is another part. Basically, triple negative breast cancer developing younger than 60 years of age is an important criteria. And this is also because there is a therapeutic relevance with this particular group of patients. And ovarian cancer at any age should be considered too. And patients with breast and ovarian cancers at the same time is also another important criteria that need to be considered. So, excuse me. Okay, so they also identified that the possibility of BRCA test being positive, the rate of BRCA positive rate of this with regard to the above criteria, and young age is not the only important thing to identify BRCA positive mutation carriers, but the number of family members may contribute even more pronouncedly to the BRCA positive rate. Besides the above criteria we might use, there is also some models that we might discover on with the web-based model tools, and we may things like a tire cruising model is a useful tool. You may get it from the website, and you may input the patient criteria to understand the likelihood
that this one may get a breast, the likelihood that this patient may get a breast cancer, or the likelihood that they may get a BRCA gene mutation. And PAN2 risk model is also another important model that can be used. This is quite useful as you can input all these answers without too much options, and it's easy for clinicians or nurses to input this digit or the numbers. After they click, they may get a particular risk assessment that if this one is eligible for the testing. And the BRCA Pro is also another software that can be used, but this is not a web-based tool. You need to download this software and so that you can use it in your own computer. And this is really informative if you can successfully use it. And the result of BRCA mutation may be classified into 5 classes. Only the pathogenic and likely pathogenic class is the class that we can take actions. For the result with the VUS, which is uncertain significance, the mutation of uncertain significance, we cannot use it to inform any treatment or preventive information to the patient because they're still actionable. The relationship of mutation to the disease is not established yet. For benign or likely benign mutation, the patient can only stay with the average risk criteria for the following monitoring. This is the implication that we may describe to patient with the result of the BRCA mutation testing. As you can see, only the presence of pathogenic or likely pathogenic mutation is the condition that we can inform any therapeutic implications such as PARP inhibitor or platinum treatment. And for patients who do not have those mutations, they are not necessarily at a low risk of developing cancer or other related cancer. We still need to put them in, we need to classify them to an average risk of developing cancer because they basically already have the family history available in their family. So they need to follow the general average risk screening and surveillance protocols. But we have to make sure that we do not inform any treatment decision based on the VUS criteria. This is the US guideline, NCCN guideline. If you get a BRCA mutation testing result for a patient with known BRCA familial testing results, and they might have to, if they have the BRCA testing positive, then they may follow BRCA related management procedure. If they have been tested negative for BRCA mutation, they still have to undergo the cancer screening process protocol suggested by NCCN guideline we'll talk about later. But for patients who do not have known family members who are BRCA mutation status, the management regarding the result is similar to those with known BRCA mutation familial member results. If a patient who is someone who do not have cancer and being tested positive for germline BRCA mutation, we have to encourage the surveillance for their breast cancer or ovarian cancer. But it's easier to do with breast cancer through, we might encourage them about the breast awareness and educate them regarding the signs and symptoms of breast cancer, particularly the BRCA mutation breast cancer. And we can educate, we can tell them to receive a breast exam every 6 to 12 months, starting at age 25.
For those BRCA carriers, annual MRI screening starting from age 25 to 29 is advisable. And for patients, for women older than 30 years old, an annual mammogram should be considered with or without the aid of breast MRI or maybe ultrasound in Asian countries. For women older than 75 years old, the management should be considered in an individual basis, because if they are old and they have a BRCA mutation and they don't have breast cancer, the likelihood or the impact of having a breast cancer may not be as huge as that in younger women. And their relatives also need to advise about the possibility of inherit breast cancer risk genes. So genetic counseling may be recommended and considered by their relatives. And this is the NCCN recommendation for non-BRCA mutation individuals that are screened for breast cancer. These are typically fall in the average risk group. For women between 25 to 40 years old, a clinical encounter every 1 to 3 years, and with breast awareness is okay. But for women older than 45 years old, they need to receive encounter every year with annual mammogram, and if it's any indication for breast ultrasound or MRI, we can add it. As you can see, that breast ultrasound is not recommended at all in this screening or surveillance protocols, but I think this is a different thing between East and West, because in Asian country, ultrasound is cheaper than MRI and also helps a lot of screening diagnosis. This is something we may think about in the future if we should add that to this annual or routine screening program. Okay, so for increased risk, women and the encounter every 6 to 12 months is advisable if you such things if they have the criteria including thoracic radiotherapy before, or they have certain high-risk lesions that we think might also bring them high risk of developing cancer. Nowadays, we are in a post-genetic era that NGS is more common than in the past. I want to talk a little bit about panel testing, because the above models generally involve only BRCA1 and 2 testing. And the recommendations are easier with involving the only 2 these genes. But nowadays, we might have more patients being tested with a gene panel that may comprise of more than 2 genes. The cost of testing 12 gene, 15 gene, 30 gene, or 90 gene might not be different quite a lot nowadays. So is it the more gene that we tested, the more information we might get? It's a very difficult question to answer, because it's not, when we talk about genetic testing, it's not the thing only related to testing. We have to think about the further counseling and the interpretation. So in pre-NGS era, we only test 2 genes. You need to tell the patient only information regarding the genes. But if we test a gene panel, we might discover more VUS or more gene mutation that we do not expect to see before. And the genetic counselor might face more possibility that you will have more explanation and the discussion with the patient. So in a pre-test counseling, you might also have to adjust your purpose of counseling, whether you need to test with a 2 gene only or using a gene panel, because traditional genetic testing, we already need to consider the result and also the psychosocial issue regarding this testing. By using a gene panel, because more variants are going to be tested, we do not have enough. If we do not have
enough information to inform any further risk or other management regarding this information. How do we tell the patients that what action they can do, or should they keep themselves very nervous after the testing? So this is the thing we need to consider in the future if this becomes a daily practice to test the gene panel. So a practical way is to make the goal clear in the pre-test counseling. When we do in the pre-test counseling, we need to sign informed consent for the patient. The purpose of this informed consent is to identify key questions to be answered through the testing. And if we are going to test a gene panel, a layered consent may be more practical, because in this layered consent, we consider there is a different need for people to in the information about this testing. We can layer the question according to the question that all patients should understand, and the question that the clinical question this particular patient wants to be answered, and also the questions that may be encountered. In addition, if we do not we need to layer our consent according to the purpose and the question we need to answer. And to answer the key question is the priority, but for other questions, we might have to follow up until there are more information to be able to inform to this testing family or patients. So when patients are encountered with a genetic counselor, actually they are facing a lot of questions. They need to they want to decide on the genetic testing method, and they want to have their treatment advice. They want to understand the risk of other cancer. They want to have information to discuss with their family and relatives. They also need the psychosocial support or adaptation when the result comes out. And their treatment decisions and options are on the way. They need to think about it with this complicated information. If there's a genetic counselor who has the knowledge and judgment and unbiased judgment, and they also understand the personal need of the patient. They also provide psychosocial support. I think the patient will be more oriented, and they won't worry that much with the results. And so I think genetic counselors are important, but mainstream testing is also important. So my take-home message is that for breast and ovarian cancer patients, genetic counseling plays a vital role and is associated with improved adherence to cancer risk management strategies. And mainstreaming involves the upskilling of cancer specialists to perform genetic counseling. So the training to the mainstream medical professional is important. And genetic counselor support, either by embedding this genetic counselor within the routine oncology clinic or as support specialty service outside for family counseling, possible or complex situations. And this is the end of my presentation. I hope I delivered my message well. And thanks for your attention. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Kuo. Thì cách làm việc của chúng ta hôm nay thì sẽ nghe xong luôn cả 3 bài báo cáo, thì quý đồng nghiệp sẽ đặt câu hỏi hoặc là những cái tham luận gì với các báo cáo viên luôn. Thì bây giờ để mà tiếp tục chương trình thì tôi xin mời báo cáo viên thứ hai là bác sĩ Daud sẽ trình bày tiếp cái bài của mình về thực hành lâm sàng và tư vấn di truyền, những vấn đề cần quan tâm và giải pháp. Chúng ta sẽ nghe bài thứ hai của bác sĩ Daud. Xin mời bác sĩ Daud. Thank you for the invitation and thank you for the lovely introduction, and hats off to the previous presenter, Dr. Koh. You've educated me. I'm but a humble oncologist, and
And I'm always working very closely with my genetic counselors to be able to really understand the information, the complex information that needs to be delivered to these patients. So I was actually asked from a medical oncology perspective to share my experiences, my thoughts, and considerations and solutions to some of the barriers that we as oncologists face when we are looking at our patients who are affected by BRCA-associated tumors and who need to be tested. These are my disclosures. My biggest disclosure, as I've just mentioned, is that I'm not a genetic counselor. I occasionally pretend to be a genetic counselor when I'm sitting in the clinic and trying to talk to my patients. I do learn a lot from my genetic counselors, and I can tell you we're attached to the hip. I'm always in their offices to try and understand what I need, what information I need to be imparting to my patients. And I do at least basic counseling that's needed to try and speed up the process. And as the previous presenter has very eloquently put, there's always a bottleneck because of the sheer volume of patients that need to be tested nowadays and the lack of genetic counselors that we have worldwide. So the story began way back in 1990 when Mary Claire King discovered the link for familial breast cancer being linked to the BRCA-associated gene. And since then, we've identified at least 4 BRCA-associated malignancies. We know that breast cancer is a BRCA-associated malignancy, epithelial ovarian cancer, where you have approximately 25% of these patients that will have a BRCA mutation, and we'll talk about that a little bit more later on. Pancreatic tumors, about 4 to 7% of patients will have a BRCA mutation, and of course, the newly approved indication for testing is also prostate cancer, where about 5 to 10% of these patients will have a BRCA mutation. Now, the way I thought I would structure my talk is to really look at the evolution of our understanding of BRCA-associated tumors and looking at those questions, those barriers, those solutions that we ask ourselves as medical oncologists. So why was it important to test for BRCA in affected and non-affected individuals pre-therapeutics, as the introduction of PARP inhibitors? And as has been very eloquently discussed, the most important reason was for risk management of patients and their relatives. Just to give you an example, we know that about 5 to 10% of patients who have breast cancer will have some sort of a BRCA mutation. Most of those are like familial breast cancers. About 85% will be BRCA associated. We know that since Angelina Jolie discovered that she was BRCA positive and went ahead and removed her ovaries and her breasts and had them reconstructed, there has been the Angelina effect, where patients really want to get themselves tested irrespective of whether they have a family history or irrespective of whether they have a BRCA-associated breast cancer. And that has caused also a clog up in our clinics of patients wanting to come and see if they've got that genetic risk or not. And then, of course, you've got those monitoring and prevention strategies of these patients who are affected as well as not affected, where you need to put in screening protocols, risk reduction protocols, such as bilateral mastectomies, bilateral salpingioophorectomies, if the patient wishes to do so. And then, of course, risk reducing therapy in the form of, say, tamoxifen or raloxifene in patients who are healthy individuals who've been tested for BRCA1 or 2 mutation, who are at a higher risk of developing a breast cancer. But again, most of the time, oncologists are generally not interested in counseling for screening and prevention, not because they don't want to do it, but because there's a time constraint. They have busy clinics, they're seeing affected individuals, which take up 99% of their time. So then the next question is, in the era of PARP inhibitors, why is it important to test for BRCA? The simple reason is, in addition in terms of what I said before, for risk management for patients and their relatives, for oncologists, the most important aspect is clinically important to inform on the potential response to therapeutics, because we know that PARP inhibitors have in fact impacted
prognostic outcome in our BRCA-associated tumors. You can see on this slide, this is a summary of the key trials that have looked at patients who have BRCA1 or 2 mutations. You can see in the Olympia D trial, patients who have a germline, patients with breast cancer, metastatic breast cancer, who have a germline BRCA1 or BRCA2, when randomized to receive either a PARP inhibitor or standard of care chemotherapy, patients who are receiving PARP inhibitors are doing much better. In the SOLO-1 trial, patients who have ovarian cancer and a germline mutation positive BRCA1 or BRCA2, when given maintenance olaparib in that first-line setting, have a significantly improved prognostic outcome compared to placebo. In patients with pancreatic cancer, again, if you have a BRCA1 or 2 mutation, if you're given maintenance olaparib, you do much better than maintenance placebo. And finally, in patients who have a prostate cancer from the PROfound trial, again, those patients who have a BRCA1 or BRCA2 mutation, or who have gone other mutations beyond that of BRCA1, BRCA2, and who have received olaparib, do much better than if they have not received olaparib, they received physician choice of therapy in a heavily pretreated population. So again, this tells us that oncologists now need to consider that we need to be able to test for BRCA1 and 2, not only for risk reduction and risk prevention and risk monitoring strategies, but also for therapeutic implications of our affected individuals. Which takes us very nicely into the third question: who should be testing for BRCA? Should it be the oncologist or should it be the geneticist? And this is an important question to ask in that affected individual, in that individual who has been diagnosed with a BRCA-associated cancer. And I think we need to understand the problem. We know that traditional referral routes may not meet clinical needs. And I can tell you in my clinic, since the introduction of PARP inhibitors, the number of patients requiring BRCA testing has escalated exponentially. So that would be an overburden for our genetic counselors. There's been a shift in focus from risk management to treatment decision-making. We know that guidelines have expanded the clinical criteria for testing, and that has been very eloquently discussed in the prior lecture. And treatment-focused genetic testing has triggered an increase in the demand for genetic counseling services worldwide. So these are some of the problems that we do need to understand when we're trying to think about who should be, in fact, testing or starting that testing procedure off. The other problem is that there's a different perception of what oncologists believe and what genetic counselors believe. Oncologists usually most of the time will say we don't have time in the clinic to discuss the whole issue about genetic testing, while a genetic counselor may say they won't want to do it in the clinic. That means they're saying that the oncologist may not want to do it in the clinic, and 9 times out of 10, they're completely right. The patients won't want it is something that we see in both groups of healthcare providers, because a lot of the time in our part of the world, the whole concept of genetic testing is something that is also as taboo as the whole concept of being diagnosed with cancer. Oncologists will frequently very eloquently state that they don't have enough information to be able to answer the questions that the patients will pose because they're not trained to do so. And a lot of the time, people will say that that the oncologist may not want to say, may not want to know what the patients are asking about. The patients also won't be happy to get their results in a letter. That means if an oncologist tests, they will just send off a letter to the patient stating you have a genetic mutation. And of course, a lot of the time, we may actually state that the patients won't be happy to have testing without genetics input, which is completely correct, because you do need to have that collaborative effort between the oncologist and the genetic counselor. Then the other level or layer of the problem is the implications of the presence of a BRCA mutation. Because when a patient actually has a BRCA mutation, it will have implications on the individual himself. That means the affected
patient himself, where 9 times out of 10, the MRP is the oncologist, and the oncologist needs to be able to address the questions, even if that patient has a genetic counselor that the patient is going to. Then you have the implications on the relatives of the affected individual, where the MRP is not the oncologist, and in the majority of the time, those questions that need to be answered has to be primarily with the genetic counselor. So again, this is a multi-layered problem where you have the affected individual and their relatives that may be also affected with a BRCA mutation, but they don't have a cancer that is diagnosed at that time. Another layer of the problem, and Dr. Cove very, very eloquently mentioned this, is that there is a lack of genetic counselors. There is a need for genetic counselors worldwide. If you look at Europe and the Middle East collectively, there are about 1,000 genetic counselors that have been documented. In Africa, less than 50 genetic counselors, and that's a huge country. In Asia, approximately 350 genetic counselors. Australia, approximately 300 genetic counselors. And if you look at North America as a whole, they seem to be having the most number of genetic counselors. And I can tell you they still don't have enough, especially since we've started using PARP inhibitors in the clinic, and the oncologists are testing more and more for BRCA mutational status of their patient. So as the previous speaker has said, one of the solutions has been to try and move from the traditional model, which has involved sending the patient who you want to get tested to the genetic counselor, where they have a pre-test one-on-one counseling that will trigger the testing of a BRCA mutation, and then post that having a post-test one-on-one counseling with the genetic counselor. This is the traditional model. The more newer model, especially for affected individuals, and actually only for affected individuals, is to have a more oncologist-led model in which the pre-test counseling is done by the oncologist, because the first physician that the patient actually sees or encounters when they are diagnosed with a cancer is in fact the oncologist. And so the oncologist triggers the pre-test counseling and is the person that will then request for the panel testing for that BRCA test. And then post that, once the results have come out, both the oncologist as well as a genetic counselor will see the patient for that post-counseling session with the oncologist, focusing more on the therapeutic implications, while the genetic counselor focusing more on the more broader implications on the patient as a whole, as well as family members of the patient. Now, we've had multiple studies out there that have looked at how an oncology-led model might be something that we could actually apply in the clinic, and how easy it would be for the oncologist to be able to do so. A very interesting study known as the ENGAGE study looked at the evaluation of a streamlined oncology-led BRCA mutation testing and counseling model for patients with ovarian cancer. So it focused specifically on ovarian cancer. And the 3 primary objectives of this study was to look at turnaround time. That means turnaround time from the time that you see your patient to the time that you actually get the results back. Looking at patient assessment of pre-BRCA mutation test counseling quality and satisfaction with the streamlined BRCA mutation testing pathway. And of course, evaluation by the oncologist and the geneticist or genetic counselor of their satisfaction with this type of model. Now, when the patient was actually was seen by the oncologist in the study, counseling actually had to be done by the oncologist, and that counseling had to cover the following areas. The oncologist had to discuss the purpose of the BRCA mutation test. They had to discuss how the BRCA mutation test could affect their treatment. They had to discuss the BRCA gene and its function. They needed to also discuss the implications of a positive BRCA test result and the impact their result
could potentially have, not only in terms of therapeutics, but also on their family members. And they couldn't forget to say that as well. And that would be part of the consenting process, because patients need to be aware that if you have a BRCA mutation, it will affect not only the individual that's affected by the cancer, but also their members of their unaffected members of their family if they were to turn out to be positive. And you can see from the results of the study that the turnaround time, the median overall turnaround time from the time that the patient actually came in to the time the results were gotten was about 9.1 weeks. And if you look at the turnaround time from the time that patients got their blood drawn to the time they actually received the result was about 4.7 weeks. You had longer times in institutions in Europe versus the US. And we know that in the US, the turnaround time can actually be a lot faster because they have a bigger capacity for testing of BRCA mutations in general. When you looked at the satisfaction, of patients to this more oncology-led streamlined approach, they were asked through a survey a number of different questions, including those questions that related to their understanding of the test, the implications of the test, and why the test was being done. You can see that overall a 99.2% satisfaction from the patient. So again, very satisfied patient coming out of this study. Now, when you looked at the satisfaction of the oncologist versus the geneticists and the genetic counselors, there was some differences. The satisfaction amongst oncologists was pretty high. And with 90.6% of the oncologists actually agreeing that it was very important that patients with ovarian cancers be offered BRCA mutation testing, and that the process itself of an oncology-led BRCA testing strategy being agreed upon by the oncologists in about 84.3% of the oncologists that were enrolled in this study. In terms of satisfaction, the geneticists and genetic counselors, it tended to be lower, with only about half welcoming having the oncologist doing the pre-testing part of the counseling, and about half agreeing that patients seem to receive accurate information in the pre-testing counseling. And I tend to agree with this because it'll take a long learning curve for oncologists to be able to understand the pertinent information. I can tell you, when I first started out actually counseling my patients, half my counseling sessions would initially be 5 minutes, versus now I usually spend a lot longer in terms of counseling those patients because I now know what are the pertinent information. So there will be a learning curve for oncologists to be able to convey that information so that you can properly consent patients. Now, as you know, this particular study, and I'll just go back a couple of slides, this particular study took place in US, Italy, and Spain. Now, could this model of an oncology-led model actually work in a more middle income situation, such as in Asian countries? And the simple answer is yes. And this comes from a very nice study that was conducted in Malaysia. And this is known as the MAGIC study, where they attempted to look and see whether it was feasible with the same success rate to have an oncology-led model versus the traditional genetic counselor-led model. And you can see that as a summary of this, that oncologists were satisfied with the mainstreaming experience. 95% indicated a desire to incorporate the testing into their clinical practice. The uptake of genetic testing was similar in the mainstreaming as well as genetics arm. And the most important part, patient satisfaction was high. So in a place like Asia, and in fact, in a place like the Middle East, where I come from, where you don't have the luxury of having a genetic counselor in every clinic or in every hospital, this would be a reasonable strategy of having an oncology-led genetic testing model compared to a genetic counselor-led oncology testing model. Now, the next question is,
when should you be testing for BRCA? And this has become an important topic of conversation between patients and physicians, both and the affected individuals as well as the non-affected individuals. So I thought what I would do is go through a couple of case examples highlighting the need, that's number one, for testing, and the timing of testing, which is very important. So the first case is an ovarian patient. This is a young ovarian patient. She's 40 years old. She presented in 2018 with abdominal discomfort, and she had ascites or mental caking. You can see that from a family history perspective, she had a sister that was diagnosed at the age of 35 with breast cancer, and you can see her CT scan over here showing the omental caking. She was diagnosed with a high-grade serous ovarian cancer, and she was given preoperatively chemotherapy with Taxol and carboplatin. She initially categorically refused to see a genetic counselor, and she categorically refused testing of her genetics, and I'll tell you why in a little while. And after her chemotherapy and her surgery, she had recurrence of disease in September 2019 because we didn't have the genetic information to be able to determine if she needed a PARP inhibitor or not. Now we know in patients who have recurred, if they do have a germline mutation positive disease, we have a number of clinical trials looking at the role of maintenance therapy with rucaparib, niraparib, as well as olaparib, where we know that when you give a PARP inhibitor, the median progression-free survival, looking at it in the maintenance setting, is approximately 20 months. That translates into an approximate 70% reduction in the risk of progression of disease. So having that information is very, very important. We also know that it not only reduces the risk of progression of disease, it does also improve overall survival in that recurrent patient. This data comes from the SOLO trial, where you can see that there is a median overall survival advantage of 12.9 months when you give maintenance olaparib versus placebo in a patient who has recurred and you've given them chemotherapy, they've responded, and they have a germline BRCA mutation. And in fact, in this study, when you adjusted for patients who had crossed over, you can see that the median overall survival actually was more, and it increased to 16.3 months. Now, coming back to my patient, after a lot of counseling, she finally agreed. Now, because this time her disease had come back, we needed to do something. She had a strong family history. And we did test her germline testing, and you can see she had a BRCA1 mutation, which afforded us the opportunity of giving her olaparib as maintenance therapy. And this number is wrong. She's actually currently still on maintenance therapy as of a couple of weeks ago. Now, the question that this patient kept asking right from the very beginning, and it's a question that we will need to start answering, is that will this in fact impact her insurance? Now, it's not something that we typically tend to talk about, but in certain parts of the world, if you have a BRCA mutation and your insurance company finds out that you have a BRCA mutation, it could have implications on the coverage of not only the patient, but also of her family members. And it's a very valid question that she asked. And unfortunately, it was something I could not answer because the rules of each company are different. And even the disclosure of information for each company is different in terms of the policies that a patient has. The second example is of, again, an ovarian cancer patient that didn't have a germline mutation. And we know that in patients with ovarian cancers, about 14 to 21% of these patients will have a germline mutation, but you've got about an additional 12% of patients that will have a BRCA somatic mutation. So this is an example. I have a 35-year-old woman who again presented with ascites and omental caking, and she had a very interesting presentation of rectal bleeding. She'd had a colonoscopy that was done and biopsies done of these tumors that were infiltrating her rectum, and we found that this was actually a high-grade serous carcinoma. She, interestingly, even though she was young,
did not have a family history. She was given, after diagnosis, she was given chemotherapy with Taxol and carboplatin. She had her surgery done. We also sent her test for germline testing. Now, at this point, I tend to do usually germline and tumor testing together, but her insurance wouldn't let me do it. So first we did her germline testing. She did not have a germline mutation positive disease in terms of BRCA. And it took us some time to convince her insurance to allow us to send her tumor. And you can see we sent her tumor profiling in October of 2021. And we did get her results back, and you can see that she actually does have a pathogenic BRCA1 mutation that is somatic and not germline. And we were able to commence her a little bit late, but we were able to commence her on olaparib. And her main concern at this point was that, will this somatic mutation impact her children? And at this point, of course, we did reassure her, but I still sent this patient for genetic counseling because although she didn't have any family members, she was very young at the time of diagnosis with this somatic mutation. And it was important for her to be able to have more of a counseling session, not only with a genetic counselor, but also she needed some psychosocial help at that point, and she was referred for the appropriate help. Now you can see we've had multiple trials that have actually looked at the use of first-line maintenance therapy with a PARP inhibitor. You have the SOLO-1 trial that showed that maintenance olaparib in that first-line setting significantly improved progression-free survival, but these patients had germline BRCA1. You can see in PRIMA and the PAOLO-1 trial, they actually enrolled patients who had somatic BRCA1 or BRCA2 mutation. And again, in that first line setting, you can see that niraparib in the PRIMA trial and olaparib in the PAOLO-1 trial did improve significantly the progression-free survival. You can see in the PAOLO-1 trial, it wasn't olaparib alone. It was a combination of olaparib plus bevacizumab. Now, what if your patient with ovarian cancer does not have a BRCA1 mutation or a BRCA2 mutation, either somatic or germline? Is there an additional cohort of patients who have ovarian cancer that could potentially benefit from a PARP inhibitor? And these are the patients who have homologous recombination deficiency, so outside the realms of a BRCA1, BRCA2 mutation. Now, we know that 50% of patients with ovarian cancers have homologous recombination deficiencies. A proportion of those patients will have a BRCA mutation, but a proportion of those patients will not have a BRCA mutation. And so it is important to test for these patients. When testing for homologous recombination deficiency, as per the clinical trials, the definition that's commonly used is a definition of the presence of a loss of heterozygosity, telomeric allelic imbalance, and large-scale state transitions. All three needs to be present for you to be able to say that the patient has an HRD-related genomic instability and could potentially benefit from a PARP inhibitor. Going back to those first-line trials that looked at patients with ovarian cancer who were treated with a platinum-based chemotherapy and then responded, those patients who did not and who were randomized to receive either PARP inhibitor or placebo, those who did not have a BRCA1, BRCA2 mutation, but had HRD, you can see from the PRIMA trial in those patients who received niraparib and the PAOLO-1 trial in those patients who received olaparib plus bevacizumab, there's a significant improvement in the progression-free survival of these patients, suggesting that we do need to test these patients. And if you look at the FDA label for the PAOLO-1 trial, they do actually recommend testing for both BRCA1, BRCA2, as well as HRD. So going back to a case, this is a patient, 30 years old, a very interesting case actually. She presented in January of 2021 while she was pregnant with significant abdominal discomfort that everyone thought was Braxton Hicks contractions that she was getting. You couldn't really see anything on an ultrasound. She finally was taken for a C-section in February at her due date.
And at the time of surgery, the surgeon found that her ovaries were abnormal and a biopsy was taken and she was found to have a high-grade serous carcinoma. In March 2021, she was taken for optimal debulking of her disease, found to have stage 3 disease, and given adjuvant chemotherapy. At this point, I did send her testing for germline and she did not have any germline mutation. Interestingly, when we sent her tissue for profiling, molecular profiling, we didn't find any somatic mutation, but we did find that she had a high genomic loss of heterozygosity. Not a strict definition of HRD, but a high genomic loss of heterozygosity. At this point, it triggered us to send her tissue for HRD testing using the standard, the FDA-approved kit from Myriad. She was found to be HRD positive, and as per the Paolo trial, she was commenced on olaparib and bevacizumab. And you can see on her tumor profiling study, her genomic loss of heterozygosity was actually pretty high, more than 16%, suggesting that this lady did have HRD. And the question that she kept asking me repeatedly was because this lady had just delivered her baby, will this impact my child? Again, we tried to do the counseling as much as we could, but of course, as oncology, we couldn't really do much of that. She was sent again for psychosocial counseling as well as genetic counseling because she needed to have her questions answered. So it's important to realize, especially within the realm of ovarian cancer, that it's important to look at the type of test that you're asking for. If you do only germline testing, you'll only be able to detect about 14% of women who will benefit from a PARP inhibitor. If you send the tumor testing, and you'll see about 22% of patients will have a BRCA1, BRCA2 mutation. But if in addition you do a validated FDA-approved test of HRD testing, you now have about 50% of women that could potentially be candidates of a PARP inhibitor, both in the first line and recurrent settings. We know the FDA has approved a number of PARP inhibitors in different settings of ovarian cancer. In frontline maintenance, we do have approval for niraparib, olaparib, and the combination of olaparib and bevacizumab, as I've just discussed. In the recurrent setting, there is approval for olaparib, rucaparib, and niraparib. And of course, recurrent treatment, it's currently being in those additional lines of patients, in more than 2 lines of patients, you do have also those approvals. Now, how do we actually, as clinicians in the clinic, tend to think about the type of testing we should be doing? Well, if you have the proper infrastructure in place, and affordability is not a problem in a patient with ovarian cancer who fits the criteria of having stage 3 or stage 4, where you need to make decision making, although criteria does say that all patients for ovarian cancer should be in fact tested. We prefer to send the tumor for BRCA testing and HRD's testing because you're getting both pieces of information. And then patients obviously will either have upfront surgery or interval debulking combined with the use of a platinum-based chemotherapy. You then need to make that decision of whether you're going to use bevacizumab or not in the maintenance setting. If you don't use bevacizumab and you have a BRCA mutation positive or HRD positive disease, you can use a PARP inhibitor. If you have a proficient disease, you could still think about using a PARP inhibitor as per the PRIMA trial of where you can use niraparib. In patients who have used bevacizumab as maintenance and they've got BRCA mutation positive disease or an HRD positive disease, as per the Paolo trial, you can in fact use a PARP inhibitor. And in those patients who are proficient, and you just continue to use bevacizumab. Now, a lot of
guidelines have incorporated and advocated for testing both tumor as well as germline, and these include ASCO and SGO, but I've only put the NCCN guidelines because I think it's the most comprehensive guidelines that actually tell you to test for germline or somatic BRCA1, BRCA2, as well as looking for that HRD status that's needed in patients who have ovarian cancer. Now, shifting gears a little bit, let's look at some breast cancer examples, because again, this is another very common type of BRCA-associated tumor that you will see in the clinic. The first case, before I jump into the cases, sorry, this is just a summary slide of the use of PARP inhibitors in patients who have a germline positive metastatic breast cancer. And you can see we have two trials. We have the Olympia D trial and the EMBRACA trial that took patients with metastatic HER2 negative breast cancer who had a germline positive BRCA1 or BRCA2. And these patients were randomized to either physician choice of chemotherapy or a PARP inhibitor using olaparib in Olympia D or talazoparib in the EMBRACA trial. These patients had to have platinum-sensitive disease. And what you see essentially in terms of the primary endpoint of these trials, in terms of progression-free survival, using physician choice of chemotherapy, the progression-free survival was approximately 5 months. But the minute you looked at the arm of the patients who were using a PARP inhibitor, you can see a 3-month advantage in terms of progression-free survival. And this was statistically significant in both trials, both the Olympia D as well as the EMBRACA trial. So going to the case, this is a 38-year-old woman, she is young, who has a family history of her mother having had ovarian cancer at the age of 42. And when I took a history, there was no other person in her family, even her grandparents, her cousins, there was no one that she was aware of that had cancer, that was diagnosed with any type of cancer. She presented with a breast mass in October of 2018. She did a lot of shopping around, going to different people to see why she was having this breast mass. It was finally biopsied, and she was found to have a triple negative breast cancer with lung and liver metastases. The tumor, as you know, as per protocol for triple negative breast cancer, has to be tested for PD-L1, and she was tested for PD-L1 and found to have PD-L1 positive disease. And as per the Impassion trial at that time, she was commenced on immunotherapy with atezolizumab plus chemotherapy with Abraxane. Now, we were in the process of counseling her for genetic testing, and you can see I usually pull this table up. It's always on my computer in my office, where I can actually tell patients who've got a triple negative breast cancer what is the likelihood of having a positive test. Now, remember, my patient was 38 years old. She had a relative that in this instance, her mother, who had ovarian cancer. So she has an approximately 53% probability of actually carrying a BRCA mutation. So again, it was a very high probability that this woman would have a BRCA associated BRCA mutation that's positive. So we did test her, and she had a BRCA1 mutation. She, after getting atezolizumab and atezolizumab plus Abraxane in August of 2019, she had brain metastases. She was treated for that. It was solitary, so she had a radiation therapy. And unfortunately, in November of 2019, she had progression of disease in her lung and her liver. And that is the time that we commenced her on a PARP inhibitor with olaparib. And she stayed on olaparib for approximately 10 months before she had progression of disease. Now, when you look at the guidelines for testing in patients with a metastatic HER2 negative breast cancer, you can see the ESMO guidelines for triple negative breast cancer actually advocate for testing for biomarkers in that upfront setting. As soon as a patient is diagnosed with metastatic triple negative breast cancer, important to look for PD-L1, important to look for germline BRCA mutation. If you look at the ASCO guidelines, and I haven't put this up, they also advocate for somatic
BRCA mutational status setting, as well as other biomarkers upfront in a patient with metastatic triple negative breast cancer. When you look at the guidelines for hormone receptor positive, HER2 negative metastatic breast cancer, where you know there's a lot of sequencing involved with looking at endocrine therapy, CDK4/6 inhibitors, as well as PARP inhibitors if your patient has a BRCA1 or BRCA2 mutation, the algorithm is somewhat complex. But I totally agree with the algorithm of the ASCO guideline, because what they do is they actually tell you that you should be testing for germline BRCA1, BRCA2 right up front, because they give you the choice of using a PARP inhibitor up front even before endocrine therapy and CDK4/6 inhibitor. And the reason for that is that there's some upcoming data suggesting that in patients who have a BRCA1 or a BRCA2 mutation who have hormone receptor positive disease, CDK4/6 and endocrine therapy may not work as well in the metastatic setting. And again, this is an evolving data that's coming out, and a topic for a separate discussion, but at least it tells you that you should be testing again as early as possible. And I completely agree with that from the ASCO guideline. Now, we can't forget patients in the early stage breast cancer setting as well, where we know that recent data suggests that using olaparib in the maintenance setting in patients post-treatment in the early stage HER2 negative breast cancer setting in a high-risk cohort of patients, and I won't go through that in detail because that's not the topic of conversation right now. We know that using olaparib does impact outcome, improving the prognostic outcome of the high-risk HER2 negative cohort of patients. And so NCCN has already incorporated it into their guidelines. You can see hormone receptor positive, HER2 negative patients, if they fit the criteria of having a germline BRCA1, BRCA2 and high risk, they have advocated the use of olaparib, as well as the triple negative high risk cohort of patients, BRCA1, BRCA2, again advocating the use of olaparib. So again, it's important to test as early as possible, even in your HER2 negative high risk group of patients. Now, in the early stage setting, I'm always, because we've adopted it at our end, we know that it's not been universally adopted, but these are the questions that you're going to be asked in the clinic. Should I be testing my children now? And as soon as a patient says that, I know they need help and I send them immediately to the genetic counselor, because I recently had a lady who was tested for germline testing in the early stage setting. And we know we have criteria for testing in the early stage setting, irrespective of whether you use olaparib or not. So I had a lady who was 38 who was tested. She was BRCA1 mutation positive. And I kid you not, at the age of 16 of her daughter, she took her for testing without anyone knowing, and she was able to get it. So testing your children at a very young age can actually have negative psychological implications, and is something that you need to be able to advocate to your patients not to do. And these are the questions that come up repeatedly in the clinic. A patient can ask, do I have to remove both my breasts if my BRCA mutation is positive? And the simple answer to that question is no, because the repeated question that they ask is, will it impact their prognostic outcome? This is a very old but pertinent study that actually took 655 women with a BRCA1, BRCA2 mutation, early stage breast cancer. And you can see half had breast conserving surgery and half had a mastectomy. At a median follow-up of 8 years, there was a higher incidence of local failure in the breast conserving cohort, but overall, there was no difference in the overall survival, so long as those patients had regular proper screening as per guidelines for the BRCA1, BRCA2 mutation cohort. So again, it is not necessary, but a choice that the patient makes after proper counseling. A patient frequently asks if they have breast cancer, do I need to remove my ovaries now? Again, a very important question to ask, because we know that patients who have a BRCA1, BRCA2 mutation and are diagnosed with breast cancer, or even the non-affected individuals, you can see that the cumulative incidence
of ovarian cancer by the age of 80 was about 44% in BRCA1 mutation, and you can see that here, and about 17% for BRCA2 carriers, and you can see that that incidence starts to increase rapidly much earlier in a BRCA1 carrier and much later in a BRCA2 carrier, and you need to have this information to be able to counsel your patients. I usually tell my patients who are very young, and I run a very young women's clinic. That's why I have so many young patients. I usually tell my patients, if you haven't completed your family, complete your family first, and then think about removing your ovaries. And that's important because once you take out the ovaries, you can't put them back. And that's very important to understand. A question that a lot of my breast cancer patients will ask who have early stage diseases: will removing the ovaries actually impact the prognostic outcome of the breast cancer? And we do have emerging data in a very nice paper that was published in JAMA a couple of years ago that actually does show that specifically in patients who have got a BRCA1 mutation, oophorectomy is associated with a decrease in mortality in women with breast cancer. Now, again, this is something that they need to discuss with their gyne oncologists, with their breast surgeons, as well as a genetic counselor before they make those decisions. You can give the information, but they should not be making those decisions without knowing the implications overall. And then a very important question, the early stage setting: does this gene, that means the BRCA1 or BRCA2 gene, mean that my cancer will come back much faster? And the simple answer to that question, I always pull up this slide to show my patients, the simple answer is no. This was the POSH study that was conducted in the UK, which simply asked the question: is prognosis different in young women with a BRCA1, BRCA2 mutation versus those women who do not have a BRCA1 or BRCA2 mutation? And you can see in the whole cohort, the Kaplan-Meier curves are practically overlapping each other. And when you look specifically in the triple negative cohort, in fact, patients who have a BRCA positive disease are doing much better than those who have a BRCA negative disease. And I suspect it's because of two reasons. One, these patients are probably getting more platinum-based therapy. And two, they're being monitored a lot more closely. So again, patients should not fear that just because they have a BRCA1 or a BRCA2 mutation, that their prognostic outcome is going to be worse than that of a patient who has wild type disease. My final case is that of a patient with breast cancer who actually has a somatic mutation. She's 60 years old. She presented with a stage 4 de novo breast cancer. It was ER/PR positive, HER2 negative. As per guidelines, she was given a CDK4/6 inhibitor plus an aromatase inhibitor. She was tested for germline BRCA and it was negative. And on progression of disease in the liver, we biopsied it and we sent it for profiling, and she had a BRCA2 somatic mutation. So at this point, the first question is there a role for a PARP inhibitor beyond germline BRCA mutation in patients who have breast cancer? The simple answer is we do have data for that. This is the TBCRC trial that actually looked at patients who have somatic BRCA1, BRCA2, and they were given olaparib, and you can see a 50% response when you gave olaparib in these patients. In fact, also if you have a PALB2 germline mutation, you have an 82% response. So I also give it to my patients who have a PALB2 germline mutation when they are tested, because we do expanded panel testing, so we are picking up these patients. Now, finally, what about other barriers and challenges? How do we overcome them? And as oncologists, we're going to face a lot more barriers than other people are, because we are starting to incorporate counseling our patients and doing those oncology-led models that I talked about earlier on. The first barrier is organization of that streamlined pathway. We know there are a limited number of trained doctors to provide counseling. We know that there's complex access to the actual testing. Genetic counselors actually know how to access testing a lot easier than oncologists. And there's lack of a streamlined process. So, and additionally,
we need to be able to train oncologists to be able to do informed consenting and knowing what information to impart and what information not to impart. We need to understand the organizational constraints such as language barriers, as well as missing written information material for patients. And it's important that we give that to our patients. Attaining and maintaining proficiency, and this is a challenge in keeping up with the genetic information. As oncologists, I know we don't do that a lot. And of course, other constraints, including a lack of up-to-date data. And potential solutions for this may be decentralizing counseling responsibilities and really working closely with the genetic counselors. Improving access and the pace of genetic testing will then be improved indirectly by simplifying the current criteria. As you saw in the previous presentation, the criteria for testing is actually quite complex, but from an oncology perspective, all patients with HER2 negative metastatic disease should be tested, and all patients with early stage breast cancer should be tested, and all patients with ovarian cancers should be tested. So these are 3 simple criteria that I follow in the clinic. And of course, streamlining those processes by having specific roles designated with clear responsibilities. What should the oncologist be doing? What should be the genetic counselor's role? So that there's no overlap and it's a totally streamlined and very easy process to follow. As I mentioned earlier on, that with a genetic or a genetic-led model, there are very long turnaround times, and we've tried to simplify that by doing an oncology-led model, and that causes the streamlined process to be much, much shorter. And I showed you the data from the ENGAGE trial that actually showed that. We also know that the knowledge of oncologists on the issues to be counseled is lacking, and they need to. If you remember the satisfaction survey of patients in the ENGAGE trial, why was that satisfaction very high? Because prior to getting onto that trial, oncologists were trained. They were trained to be able to answer all these questions on the purpose of a BRCA testing, implications of a BRCA testing, what is the BRCA gene, implications on the individual as well as the affected individual as well as the family members. So again, the solution for that is to give basic, at least training courses to the oncologists. The other barrier that we as oncologists face as we start to test more and more is to be able to understand how to handle variants of unknown significance. And we will come up with this again and again. And I'll show you an example that I will never forget in my clinic, where I had 3 sisters, all of whom had breast cancer. The first one was in her 40s. When she came to see me, she had been diagnosed with breast cancer at age 25. She was treated and it recurred at age 45. And when I tested her, she had a BRCA VUS. The second sister, she came to see me in her 50s when she was diagnosed with a stage 4 de novo breast cancer. And you can see she had the same BRCA VUS. And the third patient was a third sister who came in her 40s. She was diagnosed with breast cancer at age 30. And when she came to me, she now had metastatic colon cancer. And I tested her and she had a BRCA VUS. I can tell you, 2 weeks back, the mother of these 3 sisters has just been diagnosed with ovarian cancer. And I'm pretty sure if I test her and I have sent off the testing, I will get the same BRCA VUS. So it does, and I submitted this data to ClinVar that rejected it and said, we can't reclassify this gene. And so at that point, the question was what to do with this VUS. Should we be using a PARP inhibitor? I can tell you that in one of these patients, I did use a PARP inhibitor and it worked very well for 10 months. Does this mean we should be using a PARP inhibitor for all our BRCA VUS? Absolutely not. It means that when you have complex situations like this, you need to discuss your cases in the MDT, which is your multidisciplinary tumor board, get the consensus of the MDT that should include your genetic counselor and your geneticists and your pathologist. The cases should be discussed with the geneticist, and the oncologist should have more training about how to handle a VUS.
Now, we know that we do a lot of expanded panel testing in our clinics as oncologists as well. And the downside of expanded panel testing is that you're going to see all these different genes that might turn out to be pathogenic. So you may not get a BRCA1 or a BRCA2 pathogenic mutation. You may get a PALB2, a CHEK2, P10, RAD51, and MUTYH gene. And there's a plethora of different genes that have implications to the patient, not necessarily therapeutic. And the easy solution when this happens, don't sit and counsel your patients and tell them what to do, because as oncologists, you won't know what to do and you won't provide the correct information. You have to automatically send these patients for immediate referral to a genetic counselor. Then the question is, what test to order? We know that tumor testing is very easy to do. It gives you the most information, but it may miss some patients with large genomic rearrangements. So just because it's negative in terms of a BRCA1, BRCA2 doesn't necessarily mean 100% it is negative. We know if we send a liquid biopsy with a ctDNA, the mutation profile is dependent on the amount of cancer cells that are captured in the blood. So you may not always get the information that you're looking for. And if you do only germline mutation, you may not be able to identify patients who have somatic mutations and not germline mutations. So again, discuss your cases in an MDT before you go ahead and decide which testing. And finally, accessing genetic counseling services can be very difficult because of the bottleneck that was discussed earlier on by the previous speaker. You have very few genetic counselors, so many patients, and there have been certain solutions to try and overcome that. Geography-wise, telegenetics has come into play. Waiting time, you can have assistance to genetic counselors that can help in trying to reduce the waiting time, trying to do an online collection of family history, and incorporating educational videos as well. And when you have limited genetic counselors, again, trying to do telegenetics or e-consults might help also in terms of accessibility. And certainly in my group, we actually did a pilot study, which we presented at ASCO a couple of years ago, where we tried to connect the doctor, the patient, and the genetic counselor. And we developed a pathway, and we conducted this pilot study actually in India with my collaborators there, where we had this pathway of a consult to a doctor, and that doctor would then book an appointment via an app with the genetic counselor, and an appointment would be set. The pre-test counseling was done by the genetic counselor. This would send the sample processing and report generation, post-test counseling, and sending the information directly to the doctor. And you can see from the patient experience, satisfaction was actually very, very high for these patients because they enjoyed the fact that they didn't have these long waiting times, and accessibility was quite quick. Oncology satisfaction was also high, but I'm not showing you that data now. So finally, what is it that I do in my clinic? In my clinic, when I have a patient that is affected with a BRCA-associated tumor, that patient is generally referred to the oncologist. At that point, we automatically trigger counseling and consenting, and the oncologist doing that has to be trained. And we've all been given some basic courses in how to consent and how to counsel. And we've had our genetic counselor actually look at this. We then send for testing, but before sending for testing, we look at the type of tumor that's in front of us in terms of the patient. If the patient has ovarian cancer, or metastatic HER2 negative cancers, or a pancreatic cancer, or a prostate cancer, we automatically send for tumor profiling first. And if the patient is able to afford, we'll combine it with a germline testing. But if the patient cannot afford to do both, we will do tumor profiling first. And if we're not getting the information that we want, we will then send it for germline testing. For patients with early stage breast cancer, we will only send for germline testing. Once the results are out, if the germline testing is showing a BRCA mutation is present, or other mutations such as MYTUH or PALB2 or RAD51, but are also pathogenic, or the patient has a VUS, they will immediately be referred to a genetic counselor. But if the testing is showing that there is no mutation, no VUS,
they will and they have a strong family history, we will consider sending them to the genetic counselor so the counselor is not overwhelmed with all the patients that are coming to them. So finally, some take-home messages. With the introduction of PARP inhibitor, the focus of testing for the oncologist, for the treating, the focus of testing for the treating clinician has shifted from a risk management to therapy strategy. Oncologists do not necessarily follow the same criteria as genetic counselors, as I've mentioned. Oncologists will face several challenges, including access to genetic counselors, counseling of patients, need for rapid turnaround of results, who to test and when, and ensuring correct delivery of information. Basic training of oncologists in the realm of genetic counseling will be essential, and streamlined oncologist-led BRCA mutation testing is a potential solution that can be adapted both in high-income as well as middle to low-income countries. Adaptation of digital strategies, I think, is the future, for communication will be key in gaining access to genetic counselors. So thank you very much. Xin hết sức cảm ơn phần báo cáo chia sẻ của bác sĩ Daoud. Thực sự là sau khi mà nghe hai cái bài báo cáo thì bản thân tôi thấy choáng ngợp về cái lượng thông tin mà chúng ta thu thập được liên quan tới cái bài báo cáo của bác sĩ Kuo. Thì bác sĩ Kuo thì chủ yếu sẽ nói về cái mảng mà tư vấn mà liên quan tới tư vấn truyền thống nhiều hơn, đưa ra những cái định nghĩa về tư vấn di truyền là gì, rồi những cái bước cần phải tư vấn di truyền, những cái bước cần thực hiện theo cái protocol, cũng như là nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái informed consent ở cái cuối bài của bác sĩ Kuo. Còn bác sĩ Daoud thì lại đi thẳng vào cái vấn đề về lâm sàng nhiều hơn. Thì khi mà tiếp cận với các vấn đề lâm sàng thì rõ ràng là những cái ca minh họa của bác sĩ Daoud thì cho chúng ta thấy là cái vấn đề càng lúc nó càng đòi hỏi cái người bác sĩ chuyên về ung bướu đó phải được huấn luyện nhiều hơn để đưa ra những cái quyết định về mặt xét nghiệm, cũng như là những cái quyết định liên quan tới vấn đề điều trị, cũng như là đánh giá cái nguy cơ di truyền trong cái dòng họ. Thì thực sự là tôi cũng không muốn dùng cái thời gian nhiều quá để review lại cái nội dung, bởi vì cái nội dung rất là nhiều và nó nằm trong cái slide cuối cùng của hai báo cáo viên rồi, cho nên chúng ta có thể dựa trên đó để đặt những cái câu hỏi. Phần tiếp theo thì xin mời bác sĩ Mai Hiền từ phía Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái bước đầu ở tình hình của Việt Nam. Xin mời bác sĩ Mai Hiền ạ. Kính thưa tiến sĩ, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng. Kính thưa hai báo cáo viên, đến từ Hàn Quốc và đến từ Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kính thưa các thầy cô, các anh chị, còn các quý đồng nghiệp. Thì chúng ta vừa nghe hai bài báo cáo. Rất là hay và cho chúng ta rất là nhiều thông tin. Thì hôm nay chúng tôi đứng ở khía cạnh của bác sĩ lâm sàng, chúng tôi xin trình bày một cái vấn đề. Một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nghe các cái bài báo cáo đó thì chúng ta đã có mường tượng ra được cái công việc mà tư vấn di truyền trong ung thư nó là sẽ như thế nào. Và hôm nay chúng tôi đứng ở cái khía cạnh của người bác sĩ lâm sàng. Chúng tôi làm về cái công việc điều trị ung thư, bác sĩ chuyên khoa về ung thư. Chúng tôi có một cái góc nhìn về tư vấn di truyền trong ung thư vú và buồng trứng ở nước chúng tôi như thế nào. Phần của chúng tôi thì khi chúng tôi trình bày thì chúng tôi sẽ nói đến hai cái vấn đề. Khi chúng tôi tiếp cận với vấn đề này thì vấn đề ở đây chúng tôi muốn tiếp cận là, thứ nhất là chúng ta biết đây là vấn đề về di truyền. Vấn đề về di truyền như vậy thì có cần thiết ở Việt Nam của chúng tôi hay không? Đặc biệt là đối với ung thư vú và ung thư buồng trứng, mà trong cái bối cảnh mà chúng ta biết rằng là về di truyền thì mỗi nước sẽ mỗi khác nhau, mỗi cái dân tộc thì có thể có những cái vấn đề khác nhau. Như vậy thì có cần thiết ở đất nước của chúng tôi hay không? Và cái thứ hai nữa là nếu mà câu trả lời là có thể cần thiết để chúng ta sẽ phải làm, thì cái điều kiện để chúng ta có thể thực hiện là như thế nào?
Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày cái góc nhìn của bác sĩ về chuyên khoa ung thư hai cái vấn đề đó. Thì thứ nhất á, thì chúng ta thấy rằng là đối với ung thư xin lỗi là các quý đồng nghiệp, chúng ta có thể thấy được cái chia sẻ màn hình của tôi chưa ạ? Dạ thấy rõ, mời bác sĩ Hiền tiếp tục ạ. Dạ, thì đối ở Việt Nam á, theo ghi nhận Lovocan năm 2020 á, thì chúng ta thấy cái bảng này là đối với ung thư vú ở Việt Nam thì thứ nhất là nó đứng hàng thứ 3. Nhưng mà nếu mà tính riêng về ở nữ giới thì nó sẽ đứng hàng thứ nhất. Và các anh chị thấy là cái số ca mà số ca mới phát hiện đó là 21.555 ca. Và trong khi đó là cái số ca tử vong là nó đứng hàng thứ 3, như chúng tôi vừa nói, đứng hàng thứ 3, và cái số ca tử vong là 9.345 ca, nó đứng hàng thứ tư trong cái tử vong về ung thư. Còn ung thư buồng trứng thì như thế nào? Ung thư buồng trứng mặc dù nó không có đứng hàng nằm trong 20 cái hàng đầu đó, nhưng nó đứng hàng thứ 21. Và chúng ta thấy rằng là cái số ca phát hiện đó là 1.404 ca, nhưng mà đã có một năm là nó chết là 923 ca chết, và nó đứng hàng thứ 20. Như vậy thì rõ ràng đây đối với ung thư vú và ung thư buồng trứng cũng là một trong những cái ung thư, đặc biệt là ở nữ giới, là rất là được quan tâm. Chúng ta nói về di truyền, chúng ta nói về ung thư di truyền thì thật ra thì hiện tại là chúng tôi không có những cái dữ liệu ở Việt Nam, nhưng mà chúng ta thấy rằng là những dữ liệu như là hai báo cáo viên trước đã trình bày, thì đối với ung thư buồng trứng thì cái ung thư di truyền nó chiếm tới 15%, và ung thư vú thì chiếm đến 5-10%. Như vậy thì rõ ràng là nếu mà ung thư buồng trứng và ung thư vú gặp ở Việt Nam và cũng có chiếm cái tỷ lệ có tỷ lệ di truyền như vậy, thì rõ ràng đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Nói về ung thư di truyền, ung thư buồng trứng và ung thư vú di truyền, thì ở đây cái hình này cho chúng ta thấy rằng là thật sự ra nó có rất là nhiều gen, nhưng mà tại sao người ta nói nhiều đến, nãy giờ chúng ta nghe nói nhiều đến BRCA1, BRCA2? Bởi vì đối với ung thư vú thì người ta thấy rằng là nó chiếm tỷ lệ mà có đột biến BRCA1 là 20% và đột biến BRCA2 là 20% ở dòng mầm. Còn ung thư buồng trứng thì như thế nào? Ung thư buồng trứng thì ở đây chúng ta cũng thấy rất nhiều gen nó sẽ có đột biến, nhưng mà đối với dòng mầm thì BRCA1 và BRCA2 nó chiếm tỷ lệ 14%. Như vậy thì ở đây cho chúng ta thấy rằng là người ta nói nhiều đến BRCA1, BRCA2 bởi vì tỷ lệ nó cao hơn so với các gen khác. Và nếu mà khi chúng tôi xem y văn thì thấy là các cái nghiên cứu về nó cũng nhiều hơn. Như vậy thì có thể có là một cái cơ sở để khi chúng ta bước vào cái lĩnh vực mà tư vấn di truyền đầu tiên, thì có thể chúng ta sẽ đi từ cái nhiều nhất và có nhiều cái nghiên cứu nhất về nó, để mà chúng ta có thể tư vấn di truyền ở cái bệnh lý ung thư vú và ung thư buồng trứng khi mà có cái gen BRCA1 hoặc BRCA2 bị đột biến dòng mầm. Chúng ta biết rằng là đối với ung thư di truyền thì mặc dù là thứ nhất là châu Á của chúng ta là ít, cái có mang cái đột biến gen là ít. Thứ hai là thật sự ra rằng là nếu mà có mang cái đột biến gen đó thì so với dân số chung thì cái nguy cơ nó có cao hơn hay không. Thì ở đây cái bảng này, cái slide này cho chúng tôi trình bày cho chúng ta thấy rằng là đối với dân số chung, khi mà ví dụ như đối với ung thư vú ở nữ, dân số chung là cái tỷ lệ ung thư là 12,5%, nhưng khi có bệnh nhân có mang đột biến BRCA1 hoặc BRCA2 dòng mầm thì nó sẽ tăng lên tới 4 lần. Còn đối với ung thư buồng trứng thì nếu mà dân số chung cái nguy cơ nó chỉ là 1,5% thôi, thì khi mà nó có đột biến, người mang bệnh có cái đột biến thì nó tăng lên tới 30 lần. Và đặc biệt một cái con số mà nó cũng khi mà chúng ta làm thấy cũng có ấn tượng là đối với ở nam, chúng ta nói nhiều đến ở nữ, mặc dù cái nguy cơ về mặt dân số chung của nam, của ung thư vú ở nam nó thấp, nhưng mà khi mà có mang cái đột biến BRCA1 và BRCA2 thì tỷ lệ nó tăng lên đến 50 lần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nhìn cái bối cảnh chung, thật sự là chúng ta không có dữ liệu của Việt Nam mình, nhưng mà chúng ta có cái bối cảnh nhìn chung ở trên những cái dữ liệu có được ở trên thế giới, thì chúng ta thấy rằng là đối với cái ung thư vú và ung thư buồng trứng di truyền mà có mang cái đột biến dòng mầm BRCA1 và BRCA2 thì là một trong những cái vấn đề mà rất cần phải được quan tâm. Nhưng mà như chúng tôi đã nói là nói với vấn đề di truyền thì mỗi nơi sẽ mỗi khác. Và khi mà chúng ta thấy rằng là mỗi cái chủng tộc mỗi khác, thì khi mà chúng tôi đọc cái này thì chúng tôi lại thấy
muốn tìm một cái câu trả lời cho cái câu hỏi rằng là thật sự ra ở các chủng tộc khác nhau nó có khác nhau không, mặc dù là người đó cũng mang là có đột biến dòng mầm BRCA1, BRCA2, nhưng nếu ở châu Á có khác gì với ở châu Âu, ở các nước phương Tây hay không? Thì nếu mà giả sử như những cái người ở các cái nước có dù là có mang đột biến nhưng mà cái nguy cơ ung thư nó không có cao, thì có thực chất là có cần phải làm cái tư vấn di truyền về cái mặt đó hay không? Thì chúng tôi muốn đi tìm câu trả lời, thì chúng tôi xem một số cái tài liệu, một số cái nghiên cứu, thì người ta thấy rằng là đây là một cái nghiên cứu mà chúng tôi tìm hiểu, và chúng tôi thấy rằng là người ta muốn tìm hiểu là có sự khác biệt giữa các chủng tộc hay không khi mà trải qua cái thử nghiệm mà xét nghiệm về gen di truyền để tìm được ung thư vú và ung thư buồng trứng thì có khác nhau ở các chủng tộc hay không. Thì chúng tôi ở đây là người ta đăng một cái bài tóm tắt, và chúng tôi thấy một cái câu kết luận, cái phần kết luận của người ta thì thấy rằng là những cái bệnh nhân, những cái người mà được xét nghiệm gen về đột biến di truyền là những người có nguy cơ cao, thì thấy rằng là người ta có cái mang cái đột biến giống, có cái đột biến là có cái nguy cơ giống nhau ở tất cả các người mà có nguy cơ cao. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là người ở châu Á, và đây cái nghiên cứu này người ta cũng là người gốc châu Á, người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Phi, thì tất cả những cái người mà mang cái có cái nguy cơ cao đó, thì khi mà xét nghiệm cái BRCA1, BRCA2 thì người ta thấy rằng là người ta vẫn có cái đánh giá được là có cái đột biến ở cái nhóm người đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là mặc dù là chúng ta chưa có dữ liệu, nhưng mà chúng ta thấy rằng là đối với người châu Á, nếu có là cái nhóm đối tượng có nguy cơ cao thì vẫn nên được tư vấn di truyền. Vậy câu hỏi tiếp theo đặt ra là như vậy thì tư vấn di truyền ở cái nhóm nguy cơ cao như vậy thì có cái tiêu chuẩn nào để cho chúng ta là biết rằng là cái bệnh nhân này là cần phải tư vấn, cần phải có làm xét nghiệm. Thì hiện tại thì chúng ta biết rằng là đối với Việt Nam mình thì chúng ta là nhưng mà hồi nãy cái phần đây là chúng ta nói là vấn đề về ung thư thôi, nhưng mà nói về cái phần điều trị, thì hai báo cáo viên, đặc biệt là báo cáo viên đến từ Tiểu quốc Ả Rập Thống Nhất đã cho chúng ta thấy cái vai trò rất nhiều của cái điều trị rồi. Thì ở Việt Nam mình thì những cái vấn đề đó tiếp cận với cái điều trị đó thì thật ra thì cũng không có khó với tại vì các bác sĩ chuyên về ung thư thì đều có cập nhật và đều có áp dụng trong lâm sàng, đặc biệt là đối với ung thư vú và ung thư buồng trứng. Nhưng mà vấn đề ở đây tiếp theo là chúng tôi như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là chúng ta có cần thiết phải nên là tư vấn cho cái nhóm bệnh nhân là ung thư vú và ung thư di truyền, và chúng ta vừa có thể áp dụng trong điều trị. Và câu hỏi thứ hai mà chúng tôi muốn nói rằng là như vậy thì cái điều kiện mình thực hiện như thế nào đối với ở Việt Nam mình. Thì chúng ta biết rằng là đối với hồi nãy như phần trước chúng tôi trình bày là thật ra thì không phải tất cả mọi người bệnh nhân bị ung thư vú tất cả mọi người là đều cần phải tư vấn về di truyền về ung thư vú và ung thư buồng trứng đâu, mà vấn đề là người ta sẽ xác định những cái người nào là cái nguy cơ cao để những người đó có thể tư vấn và có thể làm các xét nghiệm di truyền. Như vậy thì có cái tiêu chuẩn nào để mà giúp cho chúng ta để mà chúng ta có thể xác định được cái bệnh nhân này là có nguy cơ cao hay không? Thì rõ ràng thì hiện tại thì chúng ta cũng không có các cái hướng dẫn ở Việt Nam mình không có hướng dẫn. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rằng là đối với cái gen BRCA1 thì như là chúng ta biết rằng là nó mới phát hiện từ năm 1990 thôi. Như vậy thì khoảng hơn 30 năm nay. Và đối với BRCA2 thì khoảng năm 1995 thì người ta biết tới nó. Như vậy thì nhưng mà bây giờ nó đã được nghiên cứu rất là nhiều và đã có rất là nhiều cái hướng dẫn. Người ta đã thấy cái tầm quan trọng của nó và rất nhiều hướng dẫn để có thể là chúng ta tham khảo. Như là NCCN chúng ta cũng quen thuộc, như ASCO, như ESMO. Như vậy thì nếu mà chúng ta chưa có cái dữ liệu, chưa có cái hướng dẫn ở Việt Nam, nhưng chúng ta có thể chúng ta dễ dàng tham khảo những cái hướng dẫn trên thế giới đã có sẵn để chúng ta có thể, nếu chúng ta làm, chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta có thể xác định được cái nhóm những người có nguy cơ cao. Và từ đó từ khi chúng ta làm rồi chúng ta có thể xây dựng được cái hướng dẫn của Việt Nam mình. Thì đối với cái lĩnh vực mà cái vấn đề này thì chúng tôi thấy rằng là có thể chúng ta vẫn có thể làm được và xác định được cái nhóm nguy cơ cao để mà chúng ta có thể tư vấn và chúng ta có thể
tiếp theo là tư vấn để làm gì? Tư vấn rồi chúng ta phải cho bệnh nhân làm xét nghiệm di truyền, chúng ta xét nghiệm di truyền. Và như là các anh chị chúng ta thấy rằng là không đơn giản là chỉ là xét nghiệm di truyền đâu, chúng ta cũng phải giải thích, diễn giải những cái xét nghiệm di truyền đó. Nhưng mà ở đây là tôi muốn nói rằng là thực sự ra mình đã có làm được hay không. Thì một cái điều mà chúng ta khá là vui mừng thì ở Việt Nam mình, đây là một cái nghiên cứu mà đã thực hiện ở Việt Nam, và cái tiến sĩ Hoàng Anh Vũ cũng là cái chủ tọa buổi hội thảo hôm nay, thì chị thấy đã có làm cái di truyền, đã làm các xét nghiệm di truyền ở trên ung thư buồng trứng, và từ đó ở cái kết luận này, ở cái kết luận của nghiên cứu này thì thấy rằng là hiện tại là chúng ta đã có thể làm được. Nhưng mà vấn đề ở đây thì khi mà chúng tôi cũng hơi băn khoăn là vấn đề ở đây là làm sao sau này chúng ta có thể biết được là ở những cái phòng lab nào có thể làm được và có đạt được cái đủ cái tiêu chuẩn. Bởi vì chúng ta biết cái kết quả cái xét nghiệm di truyền này, sau khi chúng ta phải diễn giải kết quả xét nghiệm di truyền này, và từ cái kết quả xét nghiệm di truyền này chúng ta sẽ phải tư vấn cho người bệnh, và nó có thể ảnh hưởng tới 3-4 đời của người bệnh, của cái người mang cái đột biến này. Thì đó là một trong những cái mà sau này khi chúng ta đã biết chúng ta làm được rồi, thì chúng ta cũng phải biết được cái chất lượng của cái phòng lab đó như thế nào, để hy vọng là chúng ta có thể có những cái kết quả chính xác, để chúng ta có thể có được nhiều cái thông tin để chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân. Đặc biệt là ở đây chúng tôi muốn nói là chúng ta biết rằng là nó có nhiều gen, nhưng ở đây chúng tôi nghĩ rằng là trong những bước đầu chúng ta đi từ cái BRCA1, BRCA2 thì có lẽ sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta. Và về mặt cái cơ sở vật chất thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn ở nước chúng ta có thể làm được cái chuyện này. Như vậy thì rõ ràng ở đây người ta thấy rằng ở đây một cái slide để cho chúng ta thấy rằng các cái thách thức đối với cái xét nghiệm di truyền thì rõ ràng về mặt chi phí, và như là hai báo cáo viên trước cũng có nói là thiếu hụt về nhân viên tư vấn di truyền, và đặc biệt ở nước của chúng ta nữa, thì không biết là cái nhân viên chúng tôi không biết rằng là thực sự là chúng ta có thể có được bao nhiêu nhân viên có thể tư vấn di truyền ở thời điểm hiện tại này, của nước mình, để có đủ năng lực để mà có thể tư vấn di truyền chỉ riêng hai mặt bệnh thôi, là ung thư vú và ung thư buồng trứng thôi. Thì rõ ràng chúng ta đây cũng là một vấn đề. Và thứ ba nữa là cái khoảng trống về kiến thức hiện nay chúng ta biết là không phải, đặc biệt nếu chúng ta thấy rằng cái VUS thì là có chiếm một tỷ lệ cũng khá là lớn so với cái nhóm mà có thể là nói là âm tính hoặc là dương tính. Thì rõ ràng đây là chúng ta thấy là một khoảng trống về mặt cái kiến thức, và cần phải cập nhật nhiều hơn nữa, và nó lại khác biệt từ những cái vùng miền khác nhau, những cái đất nước khác nhau, những cái châu lục khác nhau, họ có những cái tiềm năng khác nhau. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải hiểu và biết rằng là chúng ta đang ở cái mức độ nào, và chúng ta sẽ phải có cái tiêu chuẩn của những cái đất nước mình, để chúng ta biết được là mình đã có, mình sẽ bị hạn chế ở cái mức độ này để mà khi chúng ta tư vấn cho bệnh nhân. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là câu trả lời của chúng ta là cần thiết, và với nhu cầu đó là chúng ta thấy rằng cái nhu cầu thật ra mình cần thiết, nhưng mà mình phải nghĩ rằng là bệnh nhân của mình có nhu cầu hay không, và những cái nhu cầu ở bệnh nhân nó thì như thế nào. Và người ta thấy rằng là các cái bệnh nhân, đây một slide nói cho chúng ta thấy các cái bệnh nhân có những cái mối quan tâm khác nhau. Ví dụ như là bệnh nhân mà thì có thể quan tâm là nguy cơ ung thư khác có thể phát sinh trong tương lai hay không, bệnh nhân có thể được cái điều trị về cái sinh học phân tử hay không, và xác định rủi ro đối với gia đình của bệnh nhân như thế nào. Hoặc là những cái người và gia đình mang những cái đột biến đó thì họ cũng quan tâm đến cái vấn đề là ung thư sẽ phát sinh trong tương lai. Và chúng ta thấy rằng là không phải chúng ta chỉ phát hiện cho người này có thể có nguy cơ ung thư, có mang đột biến dòng mầm, còn phải cái bước tiếp theo là sẽ phải tư vấn cho người ta làm sao để giảm bớt cái nguy cơ đó cho bệnh nhân, và sẽ phải có cái biện pháp xử lý như thế nào. Thì đó là một cái vấn đề, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là chúng ta cũng phải có đầy đủ hết tất cả những cái vấn đề đó thì chúng ta mới có thể tư vấn di truyền tốt được cho bệnh nhân. Chứ không thể chúng ta chỉ nói người này là có ông bà có cái nguy cơ cao, có thể là cái ung thư vú, có mang cái gen đột biến dòng mầm đó, và chúng ta sẽ nói bà phải làm vấn đề ABCD đó và chỉ bỏ ngỏ ở chỗ đó, chúng ta không có cái xử lý tiếp theo cho bệnh nhân, thì chúng ta sẽ làm cho bệnh nhân thêm lo lắng mà thôi. Thực tế ở khi chúng tôi làm việc một thời gian cũng dài trong vấn đề điều trị ung thư, và đặc biệt là cái ung thư vú, thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân Việt Nam mình có nhu cầu hay không. Bệnh nhân Việt Nam mình thì chúng tôi thấy rằng là bệnh nhân có nhu cầu.
đặc biệt á, là thường á, là khi mà bệnh nhân mới được chẩn đoán ung thư á, mới được chẩn đoán ung thư vú hoặc là ung thư buồng trứng, thì ung thư vú thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân họ rất là hoang mang, và họ cũng không có nghĩ tới cái câu chuyện là di truyền như thế nào hay là như thế nào đâu. Họ gần như bệnh nhân của mình mà thấy ung thư á, thì giống như là có cái án tử treo trước mặt rồi, cho nên họ rất là hoang mang. Nhưng sau khoảng thời gian và gần đây, càng ngày bệnh nhân phát hiện được ở giai đoạn sớm, khi họ điều trị được bệnh ổn định rồi, thời gian dài rồi, thì bắt đầu họ sẽ nghĩ tới câu chuyện là thường là họ sẽ nghĩ tới con cái, là có di truyền cho con tôi hay không, con tôi có bị bệnh hay không. Thì ở đó là một trong những cái chúng ta thấy, và càng ngày chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân khi mà cái đời sống nó càng nhiều hơn, càng cao hơn, và bệnh nhân của chúng ta sự hiểu biết nhiều hơn và bệnh phát hiện được sớm hơn, thì cái nhu cầu về tư vấn di truyền sẽ càng nhiều hơn. Và chúng tôi thấy những cái câu hỏi mà những cái câu mà chúng tôi nghe bệnh nhân hỏi về có di truyền cho con tôi hay không, con tôi có bệnh hay không, anh chị em tôi có bệnh hay không, thì càng ngày càng nhiều hơn. Thì chúng ta xác định đây là một cái nhu cầu có, và vấn đề chúng ta là chúng ta có đáp ứng được cái nhu cầu của bệnh nhân ở mức độ nào hay không. Thì như vậy thì ở đây muốn cái vấn đề ở đây chúng tôi thấy rằng là chúng ta thấy là cần thiết phải làm, nhu cầu có, nhưng mà chúng ta cần cái điều kiện cần của chúng ta là như thế nào. Như hồi trước đây thì khi cái phần trình bày trước chúng ta thấy rằng là những cái dữ liệu, những cái data của Việt Nam mình chưa có, nhưng mà những cái dữ liệu và những cái điều kiện ở từ cái cơ sở, những cái nguồn lực ở nước ngoài họ đã có, và chúng ta có thể tiếp cận được những nguồn lực đó để mà chúng ta sử dụng, để mà chúng ta từ đó chúng ta có thể đi xây dựng lên những cái nguồn data riêng cho chúng ta. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta điều kiện cần của chúng ta là gì? Chúng ta phải có những con người chuyên nghiệp, những con người chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực này. Chúng ta thấy rằng là nói là về nội cái tên mà chúng ta đọc là tư vấn di truyền trong ung thư vú và ung thư buồng trứng, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng nếu mà đứng riêng về góc độ người lâm sàng không, thì chúng tôi thấy rằng là phải đảm bảo được là anh thật sự là chuyên nghiệp về vấn đề sinh học phân tử, về di truyền, anh phải chuyên nghiệp về bệnh lý di truyền về ung thư, đặc biệt trong riêng ung thư vú và ung thư buồng trứng. Và thứ ba nữa là phải chuyên nghiệp về kỹ năng tư vấn, bởi vì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tư vấn, người bệnh phải hiểu rõ và nó có thể ảnh hưởng tới nhiều thế hệ, như vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là không phải là chỉ có là bác sĩ chuyên khoa ung thư, chỉ có bác sĩ sinh học phân tử ai có thể là tư vấn được cho bệnh nhân, ai có thể tư vấn cho bệnh nhân, nhưng cái người tư vấn cho bệnh nhân thật sự phải là một cái người chuyên nghiệp, có người được đào tạo. Người chúng ta sẽ phải được đào tạo, phải được hiểu rõ và phải hiểu được cái vấn đề. Khi chúng ta làm những cái công việc đó thì chúng ta sẽ mang lại được cái lợi ích gì cho người bệnh, và chúng ta chỉ làm cho người bệnh thêm âu lo thôi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là chúng ta nếu chúng ta có thể là được đào tạo, hiểu biết rộng. Ví dụ bác sĩ chuyên khoa ung thư của chúng tôi, thật ra thì nói với bác sĩ lâm sàng thôi, lâm sàng thì chúng tôi thấy cũng không có thấy là có đầy đủ cái điều kiện cần để mà mình có thể tư vấn di truyền cho bệnh nhân ung thư vú, ung thư buồng trứng, mà phải biết về, hiểu rõ về sinh học phân tử, và phải có cái kỹ năng, và thật ra là phải biết thêm, phải đào sâu thêm về cái bệnh lý về di truyền, ung thư vú và ung thư buồng trứng. Như vậy ý đây chúng tôi muốn nói đây là mình phải có những con người rất là chuyên nghiệp, và ví dụ như các bác sĩ về sinh học phân tử cũng vậy, diễn giải những cái đó, và chúng ta phải có làm việc với nhau để cùng nhau hiểu, để có một cái tiếng nói chung, để từ đó mới tư vấn được tốt cho người bệnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta có đầy đủ hết những cái điều kiện này, thật sự là đã đủ cho chúng ta để làm tư vấn di truyền chưa? Chúng tôi cũng rất là băn khoăn, đó là cái tính pháp lý, về cái hành lang pháp lý. Chúng ta đã có cái chứng chỉ hành nghề chưa? Chúng ta đã có pháp lý để mà chúng ta thực hiện cái vấn đề này chưa? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải thêm có cái điều kiện đủ nữa, là có cái tính pháp lý, chúng ta có cái chứng chỉ hành nghề. Ví dụ như các bác sĩ về chuyên khoa ung thư chúng tôi chỉ có cái chứng chỉ hành nghề. Nếu mà chúng tôi tham gia trong công tác điều trị những cái bệnh nhân, chúng tôi sử dụng những cái thuốc ức chế PAP chẳng hạn trong những cái bệnh nhân có đột biến dòng mầm, trong cái ung thư buồng trứng, hoặc là trong ung thư vú, trong ung thư vú trong đột biến dòng mầm, hoặc là ung thư buồng trứng đột biến dòng mầm, hay là không phải đột biến dòng mầm, thì các bác sĩ về chuyên khoa ung thư chúng tôi có chứng chỉ hành nghề và chúng tôi có thể làm được. Nhưng mà có thể tư vấn như là chúng ta nói bây giờ,
là tư vấn để làm sao giúp cho phát hiện được cái bệnh nhân có nguy cơ cao, để làm sao tư vấn cho họ để họ lại giảm thiểu được nguy cơ, để cuối cùng có thể hy vọng rằng là hoặc là bệnh họ sẽ phát hiện được giai đoạn sớm để có thể giảm thiểu được cái tỷ lệ tử vong do ung thư. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy là chúng ta cần có nhiều cái điều kiện, mặc dù chúng ta đã có những cái điều kiện thuận lợi là bây giờ đối với nước ngoài họ đã là một cái nghề nghiệp riêng và chúng ta có những cái nguồn lực sẵn có rồi, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng có những cái điều kiện rất là thuận lợi để chúng ta dựa trên cái đó để chúng ta xây dựng cái riêng của mình. Như vậy thì tùy theo, hôm nay chúng ta nói về cái sự xây dựng cái mô hình, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ tùy theo từng cái nguồn lực sẵn có của các cái đơn vị. Có vẻ như là các cái nơi mà có điều trị về chuyên khoa ung thư thì chúng ta thấy như cái mô hình vừa rồi hai giáo sư đã trình bày là từ cái bác sĩ về chuyên khoa ung thư, từ bác sĩ chuyên khoa ung thư để tư vấn cho bệnh nhân. Xong rồi nếu mà ở đơn vị của chúng ta có những cái phòng lab đó có thể xét nghiệm được cái gen di truyền và chúng ta tư vấn lại cho bệnh nhân, và chúng ta có cái đội ngũ về điều trị về ung thư, chuyên về ung thư để chúng ta giải quyết, chúng ta cho bệnh nhân, chúng ta tư vấn cho bệnh nhân tiếp là cần phải làm gì để giảm thiểu nguy cơ. Thì có vẻ như là các cái đơn vị, các cái nơi mà có là làm về ung thư thì có lẽ thuận lợi hơn về vấn đề đó. Tuy nhiên thì ở những cái nơi khác khi chúng ta có đầy đủ hết những cái điều kiện hoặc là chúng ta liên kết với nhau thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn có thể làm mà theo chúng ta xây dựng. Tại vì bây giờ quy trình thì nó đã có rồi đó, quy trình đã có rồi thì các cái đường đi đã có rồi, nhưng mà chúng ta sẽ xây dựng riêng cho những từng nơi một cụ thể. Chúng ta sẽ làm như thế nào trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái điều kiện của mình, lớn hay nhỏ. Có lần chúng tôi nghe một bác sĩ hỏi là ở bây giờ chúng ta nên làm gì, một cái đơn vị, một cái trung tâm, hay là nghe một cái tên cho nó lớn hoặc là như thế nào. Thì chúng tôi thấy rằng là vấn đề ở đây là chúng ta làm sao mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta làm từ những cái mô hình nhỏ như vậy, từ đó nó mới lan tỏa và từ đó chúng ta sẽ phát triển lên từ từ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là thật ra thì khi mà đi những cái bước như thế này thì thật ra đối với về khi chúng tôi tìm hiểu rồi thấy về tư vấn di truyền thì nó sẽ không đơn thuần là chỉ là tư vấn di truyền thôi, mà đây là một cái mô hình. Chúng tôi thấy ở một bệnh viện ở Singapore họ có những cái dịch vụ về di truyền chẳng hạn, trong ung thư chẳng hạn, thì chúng ta các chị đây chúng ta thấy họ có rất là nhiều về giáo dục, về coi như tương trợ cho bệnh nhân, về nghiên cứu vân vân. Thì chúng ta cũng khi mà chúng ta xây dựng thì chúng tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ đi từ những cái bước đó và chúng ta sẽ thấy những cái bước tiếp theo mình sẽ đi như thế nào để chúng ta cùng nhau phát triển. Như vậy thì bây giờ chúng ta đang bắt đầu là vừa đi vừa xếp hàng với nhau. Bây giờ chúng ta đang vừa đi vừa xếp hàng, nhưng mà rồi một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ cùng nhau vừa chạy vừa xếp hàng, và cuối cùng chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ thành công trong cái vấn đề là chúng ta sẽ góp cái phần mà đối với cái tư vấn di truyền trong bệnh lý ung thư vú và ung thư buồng trứng ở Việt Nam nói riêng, và sau này sẽ phát triển thêm những cái dịch vụ tư vấn di truyền ở các cái bệnh lý di truyền khác và thêm những cái dịch vụ khác về di truyền cho bệnh nhân. Bởi vì chúng ta biết rằng là bây giờ người ta nói ung thư là bệnh của sin, và chính sinh học phân tử là cái nó sẽ giúp vén lên cái tấm màn của bệnh lý ung thư. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải đi, đó là cái xu hướng tất yếu rồi. Chúng ta sẽ phải đi và hy vọng rằng là chúng ta sẽ đi cùng nhau, mỗi người góp một bàn tay thì chúng ta sẽ thành công. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Mai Hiền về phần chia sẻ. Qua phần của bác sĩ Hiền thì chúng ta cũng thấy là bao nhiêu cái tâm huyết của cái người đã làm 30 năm trong lĩnh vực ung thư thì đã được bác sĩ Hiền thể hiện. Và sau 3 bài báo cáo của 3 báo cáo viên thì chúng ta thấy có một cái điểm chung, theo tôi đó là một cái điểm chung, đó là chúng ta đang thiếu những cái người tư vấn di truyền. Dù là chúng ta tới từ Đài Loan, chúng ta tới từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hay là chúng ta ở Việt Nam, thì cả 3 báo cáo viên đều có một cái ý là chúng ta đang thiếu người tư vấn chuyên nghiệp, tư vấn di truyền một cách chuyên nghiệp. Thậm chí là ở Việt Nam thì bác sĩ Mai Hiền còn đặt một câu hỏi là hiện nay không biết là có bao nhiêu người, có được mấy người chuyên về tư vấn di truyền. Thì trong phần thảo luận tiếp theo thì tôi cũng thấy có một cái câu hỏi của một quý đồng nghiệp hỏi là chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề mà ví dụ như là bác sĩ ung thư
mà muốn tham gia vào cái công việc tư vấn di truyền thì những cái kiến thức căn bản, những kiến thức gì là căn bản nhất về mặt di truyền có thể phải cập nhật cho cái người bác sĩ ung thư. Thì bây giờ thì chúng tôi xin phép chuyển qua cái phần thảo luận, và tôi sẽ xin nêu ra một số cái câu hỏi mà đã có nằm trong cái bảng mà quý đồng nghiệp đã đặt câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi là tôi có một bệnh nhân mới được chẩn đoán ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn 1, có đột biến BRCA. Như vậy thì tôi có nên sử dụng olaparib như là một cái điều trị duy trì cho cô ấy sau khi mà đã được sử dụng cái hóa trị bằng platinum hay không? Câu hỏi này có lẽ là dành cho bác sĩ Daud, theo tôi nghĩ là vậy, liên quan tới vấn đề điều trị, hoặc là cũng có thể là bác sĩ QO. Well, it depends on what malignancy we're talking about. That's number one. It depends on the response of the patient to the platinum-based agent. So if we're talking about ovarian cancer, and if the patient has a BRCA1 or BRCA2 mutation and has responded beautifully to the platinum-based therapy, which is the standard of care, you would then, yes, maintain the patient on olaparib or whichever PARP inhibitor is available to you, because there is an overall survival advantage. As I showed you that data, there's a progression-free survival advantage in both the first line and recurrent settings, and there's an overall survival advantage in the recurrent setting as well. So that's for ovarian cancer. Xin cảm ơn phần trao đổi của bác sĩ Daud. Có một câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ QO. Khi mà chúng ta đưa cái phần tư vấn trước xét nghiệm vào cái công việc của cái bác sĩ lâm sàng ở tuyến đầu đó, tiếp cận đầu tiên với bệnh nhân đó, thì những cái kiến thức về mặt di truyền nào, các kiến thức về mặt di truyền nào được coi là những cái kiến thức mà tối cần thiết để chúng ta phải huấn luyện cho cái người bác sĩ mà tiếp cận với bệnh nhân trong công tác tư vấn di truyền đó, để người ta có thể tự tin thực hiện cái công việc tư vấn và cảm thấy là không có quá tải với cái công việc, cái thời gian mà họ đã phải dùng cho những cái công việc thăm khám bệnh nhân rồi. Thì xin mời bác sĩ QO chia sẻ cái phần trả lời cho cái phần này ạ. I think the basic mechanism of inheritance is important, and how the epidemiology of BRCA1/2 mutation affect cancer patients, and also the mode of inheritance may not be limited to only female members of the family, but also male members, and also the platform of the genetic testing, how the platforms are carried out, and their limitations and their purpose of testing. And they also need to have a basic understanding of how they can gather the information about a certain mutation, because for example, they should be able to check on the ClinVar or other web source about a mutation, because patients may come to you with previous testing results, and you should be able to make sure if that testing result is good enough for further interpretation, or they should undergo another formal test. And we also need to understand how how BRCA testing is qualified in the current practice, and what is the industrial requirement nowadays for a QC criteria. And the most importantly, they need to have a basic understanding of each of disease that can be involved, and such as the common cancer type of HBOPC syndromes, and
and they should be able to talk to patients and encourage them to disclose the family histories and to collect information as much as possible. So I think the basic genetic information, basic genetic knowledge is what currently almost every doctor should have, and all they need is to take a deeper look in the BRCA mutation patterns and how these patterns can be divided, and of course the platform is one important thing that we have to explore, to understand. Xin cảm ơn phần trả lời của bác sĩ Kuo. Liên quan tới cái câu hỏi vừa rồi đó thì tôi có câu hỏi riêng của tôi để tôi muốn hỏi thêm. Trong cái phần trình bày của bác sĩ Daoud thì có nói tới một cái trường hợp mà 3 chị em gái đều có một cái biến thể VGS của BRCA1. Và trong cái phần trình bày của bác sĩ Daoud thì có vẻ như là bác sĩ bên ung bướu lâm sàng thì cũng rất là ngại cái chuyện mà sử dụng cái pano nhiều gen. Có phải vậy không ạ? Bác sĩ Daoud rất là chuộng cái chuyện là chỉ BRCA1 và BRCA2 thôi. Và như vậy thì cho tôi hỏi là nếu như vậy thì chúng ta mới chỉ có khảo sát BRCA1, BRCA2 và chúng ta thấy một cái VGS ở cái vùng đầu của gen nó nằm ở cô đông số 69. Còn theo bác sĩ Kuo thì chúng ta có thể mở rộng cái bản gen thành 15 cái gen. Thì như vậy thì bác sĩ Kuo có ý kiến gì, có khuyên bác sĩ Daoud mình có thể làm thêm những cái gen khác hay không? Biết đâu mình có một cái pathogenic variant nó nằm ở một cái gen khác, mình có thể giải thích cho 3 chị em này. Thì xin bác sĩ Kuo cho ý kiến về cái vấn đề này. I think testing multi-genome is a trend in the future, and there are more knowledge we need to learn about the interaction of these genes on our cancer type that we are interested in. And there are also some prevention measures that may come up with more and more understanding of this particular genes outside of BRCA1 or 2. And also, as Dr. Daoud talked about, PALB2 mutation is also an indicator of possible PARP inhibitor treatment. And the knowledge will be evolving, and I think we need to keep learning. And but we do not promise our patients too much when you try to offer them multi-gene testing, because the information is huge, and it's never ending if you want to discover everything. So limiting the focus of the counseling or the testing purpose to the main question we need to answer is very important. Yes, in Dubai, where I am, I can't remember the last time I did only BRCA1 and BRCA2. I think for the last 10 years, we've been doing expanded panel testing because the cost is exactly the same. And the information that you get is obviously more. However, as Dr. Ko has very rightly pointed out, more information means more confusion also sometimes. And so we actually just collated our data set, and interestingly enough, I have very interesting cases of patients with PALB2 mutations, CHEK2 mutations. I have at least 3 patients with Lynch syndrome that have breast cancer. So you can imagine the information that trickles back. And then you have quite a few patients with RAD51 and MUTYH who have breast cancer as well. And then the fundamental question that the patient asks you, how is this going to impact my treatment? How is this going to impact my family members? All the traditional questions that they like to ask. And I have to with a big disclaimer, I tell them I don't know. My information and my counseling was for BRCA1, BRCA2, PALB2 to a certain extent, and CHEK2, because that's what as oncologists we use quite a bit. But when it extends beyond that, then you run into problems. And that is the reason why you need to be in constant communication with your genetic counselor. And if you have any pathogenic mutation that comes up,
or any VUS, at least in my clinic, like the algorithm that I showed, they automatically get a booked appointment with a genetic counselor who'll do a much, much better job than me in terms of walking them through that information, because that's where information is really key. Xin cảm ơn bác sĩ Đa Út. Ở chỗ này thì chắc là bác sĩ Mai Hiền có thể học tập kinh nghiệm của bác sĩ Đa Út. Sau này nếu mà bên bác sĩ lâm sàng mình gặp những tình huống khó thì mình cứ kiếm chuyên gia tư vấn di truyền, mình đưa cái kết quả đó cho họ. Nhưng mà tiếc rằng không biết là ở Việt Nam mình có chuyên gia tư vấn di truyền đủ hay không. Thì đây cũng có một câu hỏi luôn cho bác sĩ Đa Út và bác sĩ Kuo. Như vậy thì hai chuyên gia có cái kế hoạch nào để mình có thể chia sẻ cái công việc tư vấn di truyền giữa các quốc gia ở trong vùng với nhau hay không? Hay là nếu mà như ở Việt Nam chúng tôi mà chưa có những cái chuyên gia như vậy, gặp khó khăn thì có cách nào mà chúng tôi có thể nối kết với các chuyên gia, ví dụ như từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ví dụ ở Đài Loan chúng tôi có thể làm một cái mạng lưới, có thể tham gia những mạng lưới như thế không ạ? So I'm sure Dr. Ko will give you her experience, but if you remember in my presentation, I showed you the pilot program that we did of our telegenetics program. So that actually program was conducted in India, and I was part of that program, and I led it, and I'm in the UAE. So you can see how technology crosses boundaries completely. We have a very nice network of genetic counselors. We have one that's in-house who's, as usual, overwhelmed, as I'm sure you are, Dr. Ko, in your clinic as well, with the volume of patients that come through. But communication is key. And yes, there is a lack of genetic counselors. I really think every time I have people come to me from medical schools, from universities, I say them, please get trained in genetic counseling, because we really, really need, even our tumor boards, we have to have genetic counselors there and geneticists, because precision medicine can't move forward without them. So we do connect with genetic counselors and geneticists via technology, via apps, via email, via telegenetics programs. I have patients where there's a language barrier, for example, and my genetic counselor doesn't speak Arabic, for example, but I know of another one that speaks Arabic, and I connect them via Zoom consultation. And we do that all the time, and I think it's necessary. So it's necessary not only for the oncologist to get that information, to ask those pertinent questions, and I can tell you, when I get the reports back, I don't immediately go the next day and speak to my patient. I actually go to my genetic counselor, I'll email them and I'll say, this is the information I want to convey. And she'll say, yes, this is the correct information, just to make sure, because I'm still in that learning curve. And then I will convey that information. And if the patient needs more information, or it's a complex case, like I told you, I had 3 patients with Lynch and breast cancer. I find that to be a very complex case. They have to be seen by a genetic counselor, whether in-house or cross the border with, via digital technology. And that's where it comes in. And I think it'll play a key role in our daily practice. Xin cảm ơn bác sĩ Đa Út. Xin mời bác sĩ Kuo có thể chia sẻ thêm về cái ý này. In Taiwan, fortunately, we had a chance to talk to the health administrative government about the need for genetic counselor. And as our government is promoting precision medicine very hardly, and we tell them that the missing puzzle is a genetic counselor. With the genetic counselor, we should be able to have more patients to undergo testing and have their cancer treated precisely. So, but it does take time. Even if the government allow us to do that, we need to set up a series of training programs. We need to work closely with societies and to make sure that the training program and the certification process that can meet the need. And at the same time, we're also setting up some online counseling programs and with some startup companies to do some online apps, things like that. But there's also some legal questions we had to face. And the information disclosed on the web, is that safe enough? So the IT security and all those regulatory problems are certainly things we have to deal with first.
Yeah, but I think the future is promising, and with all these efforts, I think we can move forward multiple directions, and to make sure that the service can be readily available and patient treated in the right way. Xin cảm ơn bác sĩ Kuo. Câu hỏi tiếp theo đến từ một đồng nghiệp tham gia cái buổi hội thảo này. Đó là xin cho biết về những cái điểm thuận lợi cũng như những cái điểm khó khăn của cái việc tư vấn di truyền theo cái kiểu truyền thống và tư vấn di truyền theo cái kiểu dựa trên cái bác sĩ ung bướu. Cái câu hỏi này tôi nghĩ là cả hai báo cáo viên và cũng như là bác sĩ Mai Hiền sẽ có thể giúp để trả lời câu hỏi này. Chúng ta thấy cái điểm lợi điểm và những cái điểm không có thuận lợi của cái tư vấn theo cái kiểu truyền thống và tư vấn theo cái kiểu mà sẽ bắt đầu từ bác sĩ ung bướu. Xin câu trả lời của các báo cáo viên. I think the advantage of this model is the fact that you have a more rapid turnaround time, which is imperative for patients who are affected. That means they have a cancer and we need that information to be able to treat them. So I think that rapid turnaround time is a definite advantage. It decreases the burden on the genetic counselors. Again, I think that's a definite advantage because it frees up their time for more complex cases and to streamline those patients who are positive for a mutation to go to them. So not every patient, like if you see ovarian cancer patients, only 50% of them are positive. The other 50 don't need to see the genetic counselor. So at least it frees up their time for the patients that actually need their time. I think an advantage and a disadvantage is the oncologist actually doing the counseling. I think the advantage, at least for me, the way I see it is that I've been learning and I should be learning because this is the era of precision medicine and we need to be able to understand because no matter what we do, even if the patient goes to the genetic counselor, they'll come back and they'll ask us questions and we can't not answer their questions. So it gives us that learning opportunity. But the disadvantage is that we may not be giving the correct information in that learning curve. And you need to, and I'll keep repeating this again, you need to have good communication with your genetic counselor and you need to have information yourself. So what we've done, at least at my institute, to try and help the process is we have a slide deck of basic information that we need to be giving, approved by a genetic counselor, of course, that we need to be giving to the patient. We keep it on our desktop. And we regularly update that so that we're not missing anything and we're not giving too much information and we're not giving too little information. And then we also need to know that consent form on how to take that consenting process, because it's not an easy process. It's not like just signing it off, you know, we need to be able to educate. And I think oncologists need to know that. And the biggest drawback, I think, for the oncology-led model is that, you know, oncologists simply don't have the time. And it's just putting a burden on them as well. So I think there are pros and cons to each. And I would love to hear Dr. Ko's thoughts on this, but I think it's evolving. And eventually, my thought is that we're going to incorporate it into one big model where everyone is going to have certain defined roles and we won't have two models. We'll probably have one model for affected patients, but I think that's where we're headed eventually. In Taiwan, we also have a time constraint problem too. And with my colleague, we even think about some express counseling model. We want to preset some clinical scenario questions that patient might ask it, and we'll have a preset slide that is already made, and then we may have the clinician to show that to the patient according to their need. But this makes sure that the oncologist or the surgeon deliver the information necessary to the patient. But there's still some problem because every patient might come with different questions, and with this tailored, with this preset information, it cannot serve the need for all patients. So I think this
is very difficult. And we also have problem to have every oncologist or surgeon to learn about genetic counseling, because younger doctors may have the passion to do that, but for older senior doctors, they don't feel the motivation to do that. So a proper incentive for a clinician to do the mainstream, I think, is very important. And this is what the government or the hospital manager need to think about. But the first thing is to let them understand the importance of genetic counseling. And for our part, we have to keep learning. That is always the truth, that because the information is evolving and the treatment advance is coming so fast. So learning, the attitude toward learning and the motivation to help patients is the most important requirement. And if I could add just one thing there, that no matter what anybody tells me, you will never find in the pre-testing, pre-counseling portion, the pre-test counseling portion, if you have a genetic counselor do it, they will spend a lot longer time than an oncologist. You will never find the oncologist spending the same amount of time. No matter how much information they're going to impart, it's going to be a very quick counseling session. I'm sure, Dr. Ko, you agree with that. Yeah. Mời bác sĩ Mai Hiền. Thì thật ra thì đúng là nghe vừa rồi nghe giáo sư David với lại giáo sư Kuo trình bày, thì các anh chị thấy đứng về cái phương diện của bác sĩ về chuyên khoa ung thư á, thì chúng ta thấy là đối với bác sĩ về chuyên khoa ung thư nó có một cái lợi điểm hơn là tiếp cận với bệnh nhân dễ hơn. Mà đúng là chúng ta thấy rằng rõ ràng đối với ung thư vú, ung thư buồng trứng chẳng hạn, thì không phải bệnh nhân không phải tất cả mọi người tự nhiên cái người ta đi tư vấn đâu, và không phải là tất cả mọi người khi tư vấn là chúng ta đều làm xét nghiệm hết. Chúng ta phải xác định được cái đối tượng là nó phải có nguy cơ cao chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân đã bị ung thư rồi, đã điều trị ung thư rồi, thì bác sĩ điều trị ung thư sẽ là cái người có cái điều kiện thuận lợi hơn, có nghĩa là tiếp cận. Cho nên chúng tôi có đọc một cái nghiên cứu thì thấy rằng là đối với cái người tư vấn di truyền đó, thì khoảng 70% là cái người đầu tiên nó sẽ tiếp cận là bác sĩ chuyên khoa ung thư. Như vậy thì rõ ràng là cái đó là một cái điều thuận lợi, là chúng ta có nhiều khả năng là tiếp cận bác sĩ chuyên khoa ung thư, tiếp cận với bệnh nhân. Nhưng mà nó lại có một cái điều là không có thuận lợi, là thực sự ra theo bản thân tôi nghĩ là nếu mà bác sĩ về chuyên khoa ung thư muốn tư vấn di truyền về ung thư á, là phải học rất là nhiều và phải có thời gian, phải dành cái thời gian. Chứ mình không có thể nào mà một cái buổi mà ví dụ như chúng tôi ngồi khám bệnh như vậy mà có nhiều bao, ví dụ như chỉ cần khám một buổi sáng hoặc là một ngày mà khám 30-40 bệnh nhân, mà mình dành một cái thời gian để mà mình tư vấn cho một bệnh nhân ung thư về di truyền là không thể. Như vậy thì rõ ràng là nếu mà bác sĩ về chuyên khoa ung thư mà có tâm huyết, mà muốn yêu thích cái lĩnh vực này á, ví dụ như bác sĩ David á, thì phải dành thời gian thôi. Mình phải dành thời gian, mình phải có một cái buổi, một cái ngày nào đó trong một cái buổi mình dành riêng để cho mình tư vấn cho bệnh nhân thôi. Ví dụ có thể là mình tiếp cận với bệnh nhân ban đầu, mình biết bệnh nhân này có nhu cầu và mình sẽ phải dành một cái buổi, 2 buổi, 3 buổi gì đó, có thể phải nhiều buổi hơn nữa, và mình phải học về cái lĩnh vực đó. Như là giáo sư Kuo nói, phải học. Nếu thật sự theo tôi nghĩ á, thì nếu mà bác sĩ nào mà họ có cái nhiệt huyết, mà họ có cái đam mê về cái đó thì họ mới làm, và họ sẽ tư vấn thêm, họ tự đào tạo và tham gia các cái khóa đào tạo để mà có thể làm tốt được công việc đó. Chứ còn nếu mà bác sĩ về chuyên khoa, về bác sĩ về lâm sàng không mà chỉ giống như là biết sơ sơ thì tôi nghĩ cũng không thể tư vấn tốt được cho bệnh nhân, và nó cũng không đạt được cái mục đích. Tiện đây thì cũng xin hỏi luôn giáo sư David với lại giáo sư Kuo á, thì chúng ta biết là chúng tôi cũng cần hay băn khoăn là bây giờ nếu cái VUS thì ở nước Đài Loan hoặc nước tiểu quốc Ả Rập, khi phát hiện ra bệnh nhân có cái đó thì ai sẽ là cái người quản lý, cái nhóm người bệnh đó, ví dụ như các phòng lab lâm sàng. Tại vì thật ra cái nhóm đó là phải quản lý, mà theo tôi biết là cái nhóm đó nó sẽ nhiều hơn là cái nhóm là dương tính hoặc âm tính. Như vậy thì cái người nào, đối tượng nào, ai sẽ là quản lý? Ví dụ như bác sĩ tư vấn là quản lý, tại vì chúng ta phải cập nhật lên để biết bệnh nhân này có đẩy lên một cái nhóm là dương tính hay là đi xuống là cái nhóm âm tính. Như vậy thì ai sẽ là người quản lý? Ai sẽ là người, bởi vì chúng ta không thể buông bệnh nhân được. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Phòng lab các bác sĩ về tư di truyền sẽ chịu trách nhiệm, sẽ tư vấn lên, xong sẽ giữ liên lạc với bệnh nhân.
để sau này biết là cái đầu bây giờ bệnh cái này nó sẽ đẩy lên cái nhóm 1, nhóm 2 rồi đó, chứ nó không còn nhóm 3 hoặc nó xuống nhóm 4, nhóm 5 thì bệnh nhân trở về giống như cái đối tượng bình thường. Thì không biết là chúng tôi muốn học hỏi là không biết là ở Đài Loan và ở Tiểu Vương quốc Ả Rập thì ai sẽ là cái người sẽ phải có trách nhiệm theo dõi cập nhật thông tin để mà thông tin cho cái nhóm người bệnh nhân đó. Chứ chúng tôi rất quan tâm đến cái câu chuyện đó, là để cái nhóm người đó họ sẽ được theo dõi và quản lý cho nó tốt, đừng chúng ta tránh bỏ sót được cái nhóm người đó. Xin hết. So you want me to start? So I already presented what it is that we do in Dubai. If a patient has a BRCA-associated tumor, and I'm not talking about unaffected individuals, oncology will not touch any patient that's not affected. If a patient is affected with a BRCA-associated tumor, they get tested, and the results will therefore go back to the oncologist. It will not go to anyone else. It will not even be released to the patient until the physician gives that information to the patient. And if the patient has a pathogenic mutation in either BRCA or any other gene, or they have a VUS, they automatically get the first available appointment with the genetic counselor, and they will, we do inform the genetic counselor that this is an affected patient who has now a pathogenic mutation, and they usually see them together with any individuals in their family that are also concerned about the results. So they get counsel both with the affected and the non-affected people. And if a patient has no pathogenic mutation, no VUS, nothing, like the report is completely blank, which we often get, then at that point, we look into, because patients may still have questions, especially young patients with very, very strong family histories. I have a patient recently whose mother had breast cancer, grandfather had pancreatic cancer, another grandfather had prostate cancer, like the whole family was having cancer. And she was 38 years old with breast cancer, but with nothing on the genetic testing. So she questioned, saying that how come everyone in my family is getting a cancer? So at that point, even though I've given her basic information, I have also referred her to the genetic counselor because there's such a strong family history there. But generally, we don't overload the genetic counselor. We want to be able to just send those patients that have the VUSs and the pathogenic mutation, so that they can focus on the patient that actually have pertinent information that needs to be dealt with. So that's what we do in the UAE. In Taiwan, where we do not have a genetic counselor, everything's done by clinicians. When I encounter VUS result, I have to personally explain to the patient about the meaning of this result. And at the same time, the testing laboratory will have the report. Actually, the testing laboratory have the report sent to me and sent to patient at the same time. So they should be able to have the patient's contact or email, and the laboratory should be in charge of the updating of the VUS status in the future. And when they have an update, they have to inform me and inform patient at the same time. And when I have the update available in my email, I call back the patient and explain to them. Now, I have an experience that a VUS turned out to be a benign mutation, but I don't have an experience that VUS turned out to be pathogenic so far. But in case you have a family with a very strong family history and VUS, it depends on what gene you test. If you just test BRCA1 and 2 and you have VUS, it can be advised that maybe you can check a larger gene panel, and the family history may not be related to that VUS, but related to other mutation of the genes, of other genes. So I do have experience that VUS patient had her family tested on a larger gene panel, and they found other colon cancer related genes, which is compatible with the family history.
And so you don't have to do that if your question is only limited to cancer treatment, but it depends on the patient need. Xin cảm ơn bác sĩ Kuo và bác sĩ Đào cũng như bác sĩ Mai Hiền. Liên tục theo cái câu bác sĩ Mai Hiền vừa hỏi thì tôi cũng có một cái câu hỏi tiếp theo luôn. Thì như vậy là những cái xét nghiệm về BRC1, BRC2 thì chỗ bác sĩ Kuo và chỗ bác sĩ Đào là mình có thể thực hiện ngay trong cái bệnh viện của mình hay là mình gửi ra một cái lab ở bên ngoài? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là với những trường hợp VGS thì chúng ta thụ động chờ ở cập nhật y văn hay là trong những cái đơn vị của chỗ hai bác sĩ thì mình có những cái phòng nghiên cứu chức năng của những cái VGF đó hay không? Tôi lấy ví dụ là mình có cách nào mình coi là những cái VGF, những cái biến thể đó mình có nghiên cứu về cái gen khi mà nó biến đổi cái điểm đó thì nó thể hiện trong những cái dòng tế bào như thế nào, nó có thay đổi cái signaling pathway như thế nào. Không biết là mình có những cái cơ sở để mình nghiên cứu chức năng hay không, hay là mình hoàn toàn dựa vào những cái dữ liệu cập nhật trên y văn. Xin bác sĩ Daoud và bác sĩ Kuo chia sẻ phần này. So at least in my practice in the UAE, there are some labs that are doing it, but they've just started doing it. So we send all our tests out and we send it to 1 or 2 reputed labs in the US. And those labs actually inform us. So over the last 10 years, I've sent it to the same 2 labs, and each time if there's an upgrade or a downgrade of a particular gene, they will actually inform us. We also have direct contact with them in terms of discussing mutations that we're not aware of or VOSs that we're also not aware of. And if we wanted to gather some more information, we do have all the basic data. They do transfer that to us. And we do have a research team that looks at it, but again, it's just started. But in general, we rely on the lab, and we specifically, when we contracted with them, they have to, at all points, give us an update. They actually give us an update quite regularly in terms of that. And plus we have monthly meetings as well, where we just discuss everything in terms of not only the BRCA testing, because we have molecular tumor boards where these issues come up, and we discuss all the both the somatic as well as the germline data that's being generated for patients, because you don't only profile BRCA associated tumors, you go beyond that. So we do have molecular tumor boards where this is also discussed. In our hospital, which is a medical center, we do have an in-house testing using NGS, but in Taiwan, it is also available to, it is also legal right now to have a direct-to-customer genetic testing service from companies. But this is going to end in 2 years because the government will have a law to make sure there's no direct-to-customer testing in the future. All the tests will have to go through the hospital system, and the clinician have to decide, or the genetic counselor have to decide which test you want the patient to receive. And as for VOS curation, I don't think we have I don't have the passion, or I don't have the time to do the curation to make sure it's pathogenic or not. But I do know that there are some very passionate oncologists or scientists. They are doing so, and if they get the result, they will submit the result to the data organizations such as SIMBA, and they will have the data association will make sure if it turned out to be true or not, pathogenic or not. And I think what we do is just wait for database updating, and whether it's in-house or a company through a genetic testing company, their database need to be updated frequently. And after they update, they are responsible for disclosing those changes in VOS status.
And yeah, I think it takes a lot of passion to do the functional testing of the mutation. It involves a lot of laboratory work. So yeah, it's not what we can do so far. Trước khi chuyển qua câu hỏi của các đồng nghiệp thì tôi có một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng đây là một cái câu mà có lẽ là cũng nhiều người quan tâm. Hồi nãy chúng ta có chia sẻ là chúng ta có thể sử dụng soạn những cái bộ slide với những cái quy trình chuẩn, để sau đó chúng ta sẽ áp dụng cho những cái trường hợp cụ thể của cái người khách hàng bệnh nhân tới. Thì cho tôi hỏi là khi mà chúng ta đã có những bộ slide đó thì có phải là chính bác sĩ ung bướu sẽ đứng ra hỏi, hay là chúng ta có thể chuyển cái bộ slide đó cho những cái người ví dụ như để điều dưỡng, ví dụ như là sinh viên thực tập, thì họ có thể làm thay công việc đó cho chúng ta được không ạ? Well, I don't think so. Because the medical internal nurses might not have the good knowledge of the patient's disease or their status, and the patient might also interrupt you when you're showing them the slide. They will keep asking you questions, and it's also part of education, or unless you can compartmentalize the slide into education part and the practical part. I think it's okay to have an educational part that is uniform, that is you can share it to every patient, but again, you don't have to have someone to show them. They should be able to read it to collect the basic information. Then you have the preset slide, which is more professional, that you have to show them why they need to do the testing. So I think it can be set into two parts if you want to do that. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Kuo. Không biết ý bác sĩ Daoud sao ạ? So absolutely not for interns. They're too inexperienced to be able to answer any of those questions. Absolutely not for nurses as well. But you do have nurse practitioners and you have physician assistants. And they are the ones that you can actually train to work with you. And one model that you could potentially follow is that you give very basic information to your patients. You say 1, 2, 3, 4, this is the reason why I'm doing the testing. And then you send them to your physician assistant or nurse practitioner. These are the people that work very closely with the physician and have a lot more experience. And they can go through the educational videos and answer more questions because they've been trained. There are courses actually that are available that nurse practitioners and physician assistants actually can do. Even oncologists can do them, and they're usually provided by the Royal Marsden and some other facilities as well for people like us who are not genetic counselors and we need more information. And I usually get them to do it if they want to be part of that program. And certainly you can identify them. A nurse practitioner, I don't know if you have nurse practitioners and physician assistants at your end. It's very difficult to find them in the UAE, but we do have 1 or 2, and then we can always train them for that. Một câu hỏi đến từ quý đồng nghiệp, xin chia sẻ kinh nghiệm về việc sử dụng PARP inhibitor trong ung thư buồng trứng sau khi mà đã tái phát trong trường hợp mà có nhạy với platinum mà không có đột biến BRCA, thì cái thời gian sống thêm không bệnh có thể kéo dài khoảng được bao lâu trên những cái trường hợp mà trong thực tế điều trị không có BRCA đột biến? Câu hỏi này chắc tôi nghĩ là nó phù hợp với lại bác sĩ Daoud hơn. Mời bác sĩ Daoud chia sẻ. So as you know, the FDA has actually approved the use of PARP inhibitors, including olaparib and niraparib and rucaparib in patients who have relapsed on multiple lines of therapy. They're still platinum sensitive in some cases and who don't have a BRCA mutation, because if you look at the data that is derived from multiple trials,
And this started off from the study 19 study actually for olaparib, where you actually did see responses with the use of PARP inhibitors. Now, I suspect that is because you have a group of patients, if you remember, I showed you that diagram in my presentation, where only a proportion of patients have BRCA1, BRCA2 that are tested germline, another proportion have somatic, and then you have a third proportion that are HRD positive. And I suspect that the HRD positive group and the somatic group are the ones that are not being tested, and that's why they are responding to the treatment. But irrespective, it is approved in that setting, and we have had some good responses. In because I treat a lot of gynae malignancies, I treat a lot of ovarian cancers. I've had some good responses with PFSs that have ranged anywhere between 4 to 6 months. It's not very long because these are usually more heavily pretreated group of patients. But it does work and it is approved in that setting. Xin cảm ơn bác sĩ Daoud. Một câu hỏi nữa dành cho cả bác sĩ Daoud và bác sĩ Kuo. Xin chia sẻ kinh nghiệm về bệnh nhân ung thư vú, ung thư buồng trứng có đột biến BRCA nhưng mà tái phát trong vòng 2 đến 4 tháng sau khi sử dụng PARP inhibitor. Xin chia sẻ thêm kinh nghiệm về những cái bệnh nhân BRCA đột biến mà có cái thời gian đáp ứng ngắn như thế. Chúng ta có thể làm gì tiếp theo khi mà sử dụng cái PARP inhibitor mà nó có cái thời gian đáp ứng rất là ngắn. Xin mời. So obviously you need more information about this patient and how heavily pretreated this patient is. But generally, if someone relapses on a PARP inhibitor within a very, very short period of time, and I'm going to assume it's first-line treatment, that the patient responded to chemotherapy with a platinum, and then you gave them a PARP, and then they relapsed within a short period of time, they've actually, at that point, you just have to shift over to chemotherapy. I've used a lot of chemo plus bevacizumab in those patients, and they've done very well. I have a patient that's exactly the scenario that's been with me for the last 5 years. And I can tell you, even in a patient like that, you can re-challenge with a PARP at some time point. We do have data from the OREO trial that was presented at ESMO last year. We're already in 2022. That was presented last year that suggests that there is a benefit in some patients to re-challenge them. I've looked at my own data set, and we've also found a similar benefit to re-challenging with a PARP, but obviously not immediately. You have to give these patients time. Patients like this should have, I think at some point, again, it's a purely academic exercise, of course, but patients like this at some time point, you either do ctDNA or somatic tumor profiling to see if they've developed a BRCA reversion mutation. Because if they have developed a BRCA reversion mutation, that is what is causing the very short relapse. And in those patients, I would certainly not try to re-challenge with a PARP inhibitor at any time point. But again, it's just an academic exercise of trying to determine the cause, but it's something worth exploring as well. Yeah, my answer is similar to Dr. Daoud's answer, but I do have a very bad experience. I had a patient with BRCA and P53 mutation at the same time. She did not progress with a PARP inhibitor, and but she had another hematological malignancy develop soon. So for this patient, we also need to take into consideration of cancers developing in other sites and surveillance to other organs, and for example, skin and colon and other organs are also important. And this is one thing to mind, that we don't just focus on treatment only, although the treatment is really complicated enough, but there are still other issues we need to look into. Liên quan tới câu hỏi này thì tôi có hỏi nhỏ luôn về cái, chúng ta biết là nếu mà đột biến BRCA mà đột biến mầm á, thì điều trị thì chắc chắn là cái đáp ứng
với lại PARP inhibitor thì tốt rồi, kể cả ung thư vú và ung thư buồng trứng. Trong trường hợp ung thư buồng trứng mà chúng ta phát hiện cái PARP, phát hiện cái đột biến BRCA của gọi là somatic mutation, thì như vậy không biết là cái tỷ lệ đột biến, cái tỷ lệ alen đột biến ở trong cái tế bào u, trong cái khối u, thì nó có liên quan tới cái chuyện mà đáp ứng với thời gian điều trị PARP inhibitor ngắn hay dài không? Tôi lấy ví dụ như là nếu mà dạy từ thế hệ mới tôi chỉ phát hiện BRCA1, cái alen đột biến nó chỉ chiếm 10% chẳng hạn. Mặc dù là tôi đã có sử dụng bác sĩ giải phẫu bệnh, người ta đã lựa cho tôi những cái tế bào u rồi, và tôi giải trình tự thì tôi chỉ thấy là 10% cái alen nó đột biến thôi, còn 90% là nó wild type. So với trường hợp bệnh nhân một cái germline mutation là 50% đột biến, 50% wild type. Thì như vậy thì giữa hai cái bệnh nhân đó không biết là cái thời gian đáp ứng với lại PARP inhibitor nó có khác nhau hay không ạ? I think you're talking about the variant allele frequency that you see on the tissue profiling. So basically the variant allele frequency of somatic, well, if it's purely somatic, so when you send your tissue off for profiling and it comes back that there is a somatic BRCA mutation, if you see a very high variant allele frequency, you're practically almost sure that that's going to be a germline mutation as well, but you have to prove it by testing it. But if it's only like a variant allele frequency of 10, 20%, most likely this is a pure somatic mutation. But again, you still have to test to prove it. Does it make a difference in terms of treatment with a PARP inhibitor? My personal opinion is no. For ovarian cancers, you have the data from the Paolo and the PRIMA trial, where all patients actually had somatic testing of their tissues, and that was the eligibility for the eligibility criteria for enrollment, and the results, as you can see, are very similar to what you got with the SOLO trial, where you had all germline mutation positive patients. So again, I think that for ovarian, I don't think it makes a difference. For breast cancer patients, we have data from the TBCRC trial. Now you have to remember that somatic BRCA without germline BRCA in breast cancer occurs only in 3% of patients. So it's actually a very small cohort, while it's much higher percentage in ovarian. So in the TBCRC trial, 17 patients with a somatic BRCA mutation, and when they were treated with olaparib, the response rate was 50%, which was similar to what you got from the Olympia D. And then we've had some other data sets that were published in Nature. This was a couple of years ago, where they looked to see in a conglomerate of all BRCA-associated tumors. So it was pancreas, breast, prostate, as well as ovarian. Anyone that had a somatic versus germline, the Kaplan-Meier curves were exactly the same when it came to being treated with a PARP inhibitor. So again, I don't think there's any difference. If you have a BRCA that's somatic pure versus that's germline, it should not impede you from treating with a PARP inhibitor. Không biết bác sĩ Kuo có góp ý gì không? I have no more comment on that, because yeah, it also depends just on the evidence, and we have to be aware of evidence changes in the future, and a comprehensive testing of both germline and somatic is ideal, but it's not everyone can do that. So when you prescribe your test, you better look at the evidence and see which part of the testing is more have more evidence to support your treatment decision. Vâng, xin cảm ơn. Như vậy là hiện nay thì chúng ta cũng không có thêm câu hỏi từ phía các đồng nghiệp. Qua 3 tiếng đồng hồ với 3 các báo cáo viên và cái phần thảo luận rất là sôi nổi, thì chúng ta cũng có thể tạm đóng lại cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin hết sức cảm ơn 3 báo cáo viên, và cảm ơn tất cả quý vị đồng nghiệp đã tham gia, và hy vọng là chúng ta cũng có được những cái thông tin rất là bổ ích trong việc hướng tới một cái công việc tương đối mới trong cái môi trường của Việt Nam, đó là tư vấn di truyền. Ở đây
vừa mang ý nghĩa là tư vấn di truyền về nguy cơ ung thư, đồng thời cũng là tư vấn di truyền về cái chuyện mà lựa cái thuốc điều trị nhắm trúng đích phù hợp cho cái người đã bị mắc ung thư rồi. Thì tôi xin gửi lời cảm ơn một lần nữa tới ba báo cáo viên, đặc biệt là báo cáo viên đến từ bác sĩ Kuo đến từ Đài Loan, bác sĩ Daud đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bác sĩ Mai Hiền đến từ Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả quý bác sĩ đồng nghiệp đã tham gia. Cảm ơn công ty AstraZeneca đã tài trợ cho cái buổi chúng ta có thể gặp nhau trong cái buổi hội thảo này. Ở Việt Nam thì chúng tôi vừa bước qua năm mới, nhưng mà đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị đón tiếp một cái năm tiếp theo nữa. Chúng tôi còn có một cái năm âm lịch. Thì xin chúc mừng năm mới đối với lại của bên Đài Loan và của bên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và bên phía Việt Nam thì cũng vừa chúc mừng năm mới và cũng là chúc chúng ta chuẩn bị đón một cái năm mới tiếp theo của truyền thống của Việt Nam. Xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả quý vị đồng nghiệp. Dạ, thay mặt công ty AstraZeneca thì em cũng xin gửi cảm ơn đến chủ tọa đoàn là thầy Vũ và các báo cáo viên ạ. Thì trước khi kết thúc hội thảo thì em xin phép sẽ nhờ các báo cáo viên sẽ nán lại và sẽ mở cái camera để mình chụp một cái hình lưu niệm online ngày hôm nay ạ. Tạm biệt. Tại chị Hiền ở lại chụp ảnh với tụi em một cái nha chị. Chắc là anh nhờ bộ phận IT hỗ trợ anh nha, bởi vì là anh thấy cái màn hình. Help me. Em xin phép được đếm ạ. May I count? Sure. Em mời anh Tú luôn nha. Là em mời các anh chị cười lên để chúng ta cùng. Okay, can you please all say cheese? Dạ xong rồi ạ. Dạ em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Các anh chị đã dành thời gian cuối tuần ngày hôm nay ạ. Wishing you all have very nice weekend. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Thank you. Bye bye. Bye. Sao tự nhiên thấy có một QA xuất hiện nữa?